Good evening, Pa. Good evening. So geography related உங்களுக்கு என்ன ஐடியா இருக்கு? Anything? Can you explain? So origin of the earth conceptல what is earth? சுத்தி என்ன இருக்கு? ஏது இருக்கு? Any idea உங்களுக்கு இருக்கா? Any theories ஏதோ மைண்ட்ல இருக்கிறது? Plate tectonic theory. Plate tectonic theory அது particularly நம்ம earth related படிப்போம். ஸோ எப்படி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி பிளேட்ஸ் ஆயிருக்கு, காண்டினென்ட்ஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ ஓகே, இதுவும் படிக்க போகிறோம். அதர் தேன் திஸ் எனி தியரிஸ்? யூனிவர்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, ஸ்டார்ஸ், பிளானட்ஸ், எர்த், சன், இதில் என்ன ஏதோட பார்ட்ஸ் ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? Nebular hypothesis. வெரி குட். நெபுலார் ஹைப்போதெசிஸ். யாரோட ஹைப்போதெசிஸ் இது? யார் சொல்லியிருக்காங்க? இமானுவல் காந்தோட கொஞ்சம் அப்டேட்டட் வெர்ஷன். ஸோ லாப்லஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் இருப்பாங்க. கேசியஸ் ஹைப்போதெசிஸ் ஆக்சுவலி இமானுவல் காந்த் கொடுத்துருப்பாங்க. இதோட கொஞ்சம் அப்டேட்டட் வெர்ஷன் தான் நெபுலார், அண்ட் இது லாப்லஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் அதர் ஏதாவது இருக்கா? பிக் பேங் தியரி given by ஹபிள் டெலஸ்கோப் சொல்லுவோம் இல்லையா? நார்மலி ஹபிள் டெலஸ்கோப்பில் இது பார்த்துருக்காங்க, இந்த ஸ்டார் பார்த்துருக்காங்க. ஸோ எட்வின் ஹபிள் பிக் பேங் தியரி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நைஸ். அதர் திங்ஸ்? ஸோ ஆர்டர் தெரியுமா? யூனிவர்ஸில் என்ன கேலக்ஸிஸ், என்ன ஸ்டார்ஸ், எது அதோட ஆர்டர் ஸ்டார்டிங் டு எண்ட் வரைக்கும், விச் மீன்ஸ் யூனிவர்ஸ் இருக்குன்னா யூனிவர்ஸ் டு மூன் ஓட ஆர்டர் தெரியுமா? நடுவில் என்னென்ன வருதுன்ட்டுன்னு ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் நாலேஜ் தான், எக்ஸாம்க்கு வராது. பட் ஃபார் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வி ஹாவ் டு நோ ஆல் தீஸ். ஸோ வி செட் டோட்டலி ஒரு யூனிவர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு, ரைட்? கம்ப்ளீட்லி ஒரு யூனிவர்ஸ் இருக்கு. ஸோ யூனிவர்ஸ்குள்ள என்ன இருக்கு? டைரக்ட்லி எர்த் வந்துருவோமா, இல்லை இதுக்குள்ள செப்பரேட் பார்ட்ஸ் இருக்கா? Galaxies, very good. So ஒரு universe is made up of multiple galaxies, right? And our solar system இருக்கிற galaxy என்னன்னு சொல்லுவோம்? Milky Way. Very good, Milky Way galaxy. So galaxy குள்ள என்ன இருக்கும்? In a galaxy நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்குமா, என்ன இருக்கும்? சன், பிளானட்ஸ் டைரக்ட்லி வந்துருமா, ஆர் எனி அதர் திங்கா? ஸ்டார்ஸ் இருக்கும். வெரி குட். ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஸ்டார் இஸ் சன். நிறைய ஸ்டார்ஸில் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டார் சன். அண்ட் அந்த சன் இருக்கிற அந்த சன்னில் இருக்கிற பிளானட் சோலார் சிஸ்டம் தான் மில்கி வே கேலக்சின்னு சொல்கிறோம். வெரி குட், சன். ஸோ சன்னை சுற்றி பிளானட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் அந்த பிளானட்ஸில் ஒன் ஆஃப் த பிளானட் இஸ் எர்த். அண்ட் நார்மலி பிளானட்ஸில் சேட்டலைட்ஸ் இருக்கும். நம்ம எர்த்தில் இருக்கிற சேட்டலைட் இஸ் மூன். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆக்சுவல் ஆர்டர். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்? யூனிவர்ஸ். ஸோ த ஆரிஜின் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ், ஹவு த யூனிவர்ஸ் இஸ் கெட்டிங் ஒரிஜினேட்டட். ஸோ நார்மலி நம்ம போய் 13 பில்லியன் இயர்ஸ் எகோ, 13.6 பில்லியன் இயர்ஸ் எகோ பார்த்துட்டு வரல. இட்ஸ் ஜஸ்ட் த அசம்ஷன்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் சயின்டிஸ்ட். அவங்களோட ஐடியாலஜிஸ் என்ன, சம் தியரிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி டோட்டலி ஒரு யூனிவர்ஸ்னு இருந்துச்சு. அண்ட் அந்த யூனிவர்ஸ் ரிலேட்டட் வி ஆர் ஹேவிங் பிக் பேங் தியரி given by எட்வின் ஹபிள், right? So it is also known as expansion, universe expanding theory. So இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். தென் யூனிவர்ஸ்க்கு அப்புறமா கேலக்ஸிஸ் ஃபார்ம் ஆகுது, ரைட்? ஸோ பிக் பேங் எல்லாம் உடஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு குட்டி பாயிண்ட்லேருந்து, பாயிண்ட் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டி. ரொம்ப வாய்ஸ் டிஸ்டர்பிங்காக இருக்காப்பா? வாய்ஸ்லேருந்து வெளியிலேருந்து வர்றது டிஸ்டர்பிங்காக இருக்கா இல்லையா? ஸோ இங்கே ஏதோ ட்ரக் பண்ணுறாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு 5 minutes மேபி போயிடுவாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூனிவர்ஸுக்கானது ஃபார்மேஷன். நம்ம யூனிவர்ஸ்குள்ளே வி ஆர் ஹேவிங் மல்டிபிள் கேலக்ஸிஸ், நிறைய கேலக்ஸிஸ் இருக்குது.
ஸோ இதில் ஒரு கேலக்ஸியோட ஃபார்மேஷன், பிகாஸ் எல்லா கேலக்ஸி சிமிலர் தான். ஸோ ஒன் கேலக்ஸி, அந்த கேலக்ஸிக்குள்ள நம்ம சோலார் சிஸ்டம் இருக்கிறது வி கால் தெம் ஆஸ் மில்கி வே கேலக்ஸி, ரைட். ஸோ மில்கி வே கேலக்ஸிக்குள்ள நிறைய சோலார் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு. இட்ஸ் நாட் கி நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம் மட்டும்தான். ஸோ தெர் ஆர் வேரியஸ் ஸ்டார்ஸ், நிறைய இதே மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும். நம்ம பர்டிகுலர்லி எர்த் இருக்கிறதுனால வி கால், ஹிந்தியில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆகாஷ் கங்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட். ஸோ யூனிவர்ஸ்குள்ள கேலக்ஸிஸ் இருக்கு. கேலக்ஸியில் ஒன் ஆஃப் த கேலக்ஸிஸ் மில்கி வே கேலக்ஸி, அண்ட் திஸ் மில்கி வே கேலக்ஸியில் நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்கு, ரைட். ஸோ அந்த ஸ்டாரில் சன் இஸ் ஆக்சுவலி எ ஸ்டார். நம்ம சொல்கிறதுக்கு நிறைய சொல்கிறோம், இவங்க கடவுள், சூரிய பகவான் அப்படி இப்படின்னு. பட் ஆக்சுவலி த சன் இஸ் வாட்? இட் இஸ் அ ஸ்டார். ஸோ சன், இந்த நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்கு ஒரு கேலக்ஸிக்குள்ள. ஒன் ஆஃப் த ஸ்டார் இஸ் சன், அண்ட் சன்னை சுற்றி நிறைய பிளானட்ஸ் இருக்கு. ஃபார் நவ் இவ்வளோ டிஸ்கவரிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்குள்ள 8 planets இருக்கு. ஸோ அவுட் ஆஃப் தட் 8 planets we are having one special planet, that is Earth. அண்ட் நிறைய எல்லா பிளானட்ஸ்க்கும் மூன்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன், இருக்கிறதுலையே ஹையஸ்ட் சேட்டலைட்ஸ் வந்து சாட்டர்னுக்கு இருக்கு, அப்புறம் ஜூபிட்டர் இருக்கு, அண்ட் எர்த்துக்கு ஒன்லி ஒன் சேட்டலைட் இருக்கு, அண்ட் தட் இஸ் மூன். ஸோ இன்னியோட கிளாஸ் கம்ப்ளீட்லி இதோட ஆரிஜின்ஸ் அண்ட் இவங்களோட தியரிஸ் பற்றி தான். ஸோ ஆரிஜின் ஆஃப் யூனிவர்ஸ், ஆரிஜின் ஆஃப் கேலக்ஸிஸ், ஃபார்மேஷன் அந்த கேலக்ஸிஸ்ல இது வந்துடும், தென் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ், தென் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி பிளானட்ஸ், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி மூன். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஒவ்வொன்றுக்கும் பர்டிகுலர் தியரிஸ் இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர், பிகாஸ் எர்த்னு பர்டிகுலர்லி நம்ம படிக்கும்போது வி ஆர் ஹேவிங் அட்மாஸ்பியர், ஹைட்ரோஸ்பியர் அண்ட் பயோஸ்பியர், தட் இஸ் லைஃப். ஸோ அட்மாஸ்பியர் எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, வாட் ஆர் த கேஸஸ், மெயின்லி ஒரு ரஃப் ஐடியா அட்மாஸ்பியர் பற்றி. தென் ஹைட்ரோஸ்பியர், வாட் ஆர் த பாடிஸ், வாட்டர் பாடிஸ் எவ்வளோ பர்சன்ட் இருக்குது அது. அண்ட் ஒன் மோர் திங், லித்தோஸ்பியர். ஸோ லித்தோஸ்பியர்னா, லித்தோஸ் மீன்ஸ் ஸ்டோன்ஸ்ன்னு அர்த்தம், அண்ட் ஸ்பியர் மீன்ஸ் ஏரியா. ஸோ லித்தோஸ்பியர், அட்மாஸ்பியர் அண்ட் ஹைட்ரோஸ்பியரோட நடுவில் பயோஸ்பியர் இருக்கும், தட் இஸ் ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப். ஸோ நம்மளோட கிளாஸ் இன்னைக்கு இப்படி தான் போக போகுது, ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம பிக் பேங் தியரி இருக்கும். ஸோ பிஃபோர் பிக் பேங் தியரி லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் ஒரு 4 to 5 தியரிஸ் given by 4 to 5 scientists. அண்ட் அந்த தியரிஸோட இவால்யூஷன் தான், பிகாஸ் எடுத்த உடனே எல்லாருமே 100 out of 100 ஆர் எந்த திங்ஸுமே பர்ஃபெக்ட்லி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. வி நீட் டைம் டு அனலைஸ். அண்ட் எப்போவுமே மிஸ்டேக்ஸ்லேருந்து கற்றுக்குவாங்க இல்லையா. ஸோ தெர் வேர் இயர்லியர் மெனி தியரிஸ் கேம் அவுட், அண்ட் அந்த தியரிஸோட ஃபர்தர் எவால்யூஷன் டீட்டெயில்டு ஸ்டடி தான் உங்களுக்கு பிக் பேங் தியரி வந்திருக்கும். ஸோ த ஃபஸ்ட் தியரி வாஸ் இமானுவல் காந்தோடது. ஸோ த நேம் இமானுவல் காந்த். ஸோ இமானுவல் காந்தோட தியரி இஸ் gaseous hypothesis. gaseous hypothesis. ஸோ இவரோட ஃபர்ஸ்ட் இந்த பர்சன் தான் இந்த 1750-60s டைம் பீரியடில் இவரோட தியரி கொடுப்பாங்க. தென் இவங்களோட தியரியோட கொஞ்சம் அப்டேட்டட் வெர்ஷன் இன்னும் டீட்டெயில்டு ஸ்டடி பண்ணி லாப்லஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் he will give us the nebular hypothesis, ரைட். ஸோ நெபியூலாருக்கும் கேஸஸ் ஹைப்போதிசிஸ்க்கும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ்லாம் இருக்காது, ஒரு 2 டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும்தான், ரைட். ஸோ வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்சஸ் வி வில் ஸ்டடி. ஃபர்ஸ்ட் திங், இமானுவல் காந்த் அவங்களோட டெஃபினிஷன், அவங்களோட தியரிஸில் வாட் ஹீ செட் மெயின்லி இஸ், ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அவங்க சொன்னாங்க தெர் இஸ் ஹாட் அண்ட் gaseous, ஹியூஜ் அண்ட் ஹாட் gaseous nebula. ஸோ இட்ஸ் லைக் ஃபயர். நம்ம வந்து அந்த தேங்காய் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன், தேங்காய் போய் நெருப்பில் விட்டோம்னா ரொம்ப நேரம் ஃபயர்லேயே வச்சுருந்தோம்னா ஃபுல்லாக அப்படியே ஃபயர் எடுத்து வரும் இல்லையா, பார்த்தா அப்படியே வாட்ஸ் தட் ரெட் கலரில் ஃபுல்லாக ஷைனிங்காக இருக்கும். இட்ஸ் லைக் பர்ன்ட் திங். அதே மாதிரி ஹியூஜ் அண்ட் ஹாட் gaseous nebula, ஒரு ஃபுல்லாக பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு ரவுண்டு ஷேப்பில் ஹாட்டாக ஒரு கேஸ் மாஸ் இருக்குது. அண்ட் அந்த கேஸ் மாஸ் கம்ப்ளீட்லி நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி சொல்கிறோம் வி ஆர் ஹேவிங் த ஸ்பேஸ், கேலக்ஸிஸ், மூன்ஸ், பிளானட்ஸ், இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. பட் இன் ரியாலிட்டி ஸ்டார்டிங்கில் ஒரே ஒரு கேஸ் மாஸ் மட்டும் இருந்தது. ஸோ ஹி செட் தட். ஸோ இந்த ஹாட் அண்ட் ஹியூஜ் கேஸ் மாஸ் ஃபர்தர்லி என்ன ஆகுது, ரொட்டேட் ஆகுது, ஸ்பின் ஆகுது. அண்ட் தென் இந்த ரொட்டேஷன், பிகாஸ் எப்போவுமே எந்த திங்குமே ஸ்டேபிள் இருக்க போகிறது கிடையாது, ரைட். ஸோ ஒரு கேஸ் மாஸ் இருக்குது அண்ட் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ரொட்டேட்டிங் ஆன் இட்ஸ் ஓன் ஆக்சிஸ். அண்ட் ஆஃப்டர் இட்ஸ் ரொட்டேஷன், நார்மலி நம்ம சின்ன வயசில் ஒரு இதுவும் படிச்சிருப்போம் இல்லையா, கி திஸ் இஸ் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை சுற்றி ஒரு திங்கை ஒரு வாட்ஸ் தட்
ரிங் ஒரு நார்மலி ஒரு ரிங் சுற்றி ஒரு ஸ்ட்ரிங்கோட கனெக்ட் பண்ணுங்க அண்ட் அது ஃபுல்லாக சுற்றுங்க. தென் அதோட ஸ்பீட் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே மாதிரி ஒரு ஹாட் அண்ட் ஹியூஜ் கேசியஸ் மாஸ் வந்து அதோட பிளேஸில் ஃபுல்லாக ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு. அண்ட் இதோட ரொட்டேஷன் ஆக ஆக இந்த சென்டர் மாஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ சென்டரில் இருக்கிற வெயிட் ஃபுல்லாக வெளியில் போகுது. ஸோ தேர் ஆர் டூ டேர்ம்ஸ் known as centrifugal and another one is centripetal. ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியுமாப்பா? வாட் இஸ் சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்னு? சென்ட்ரிஃபியூகல் அண்ட் சென்ட்ரிபீட்டலோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னதுப்பா? நோ ஐடியாவா? ஸோ ஆக்சுவலி சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ்னால் டுவர்ட்ஸ் உள்ளே வர்றது. ஸோ ஒரு பொசிஷன் நீங்கள் ஒரு நார்மலி ஒரு திங்ஸ் இட்ஸ் லைக் ஃப்ளஷ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமா வாஷ்ரூமில். ஸோ அந்த ஃப்ளஷ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தண்ணியும் உள்ளே போகுது, ரைட்? மெயின் ரீஜியன்லேருந்து ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் கம்மிங் டுகெதர் இன்சைடு, சாரி இருக்கும். ஸோ திஸ் இன்சைட் ஃபோர்ஸ், so this is the inside force and this force is the centripetal force, whereas centrifugalங்கிறது outside வெளியில போற மாதிரி இருக்கும். so that string சுத்தி கையில ஒரு கயிறு வைங்க and அந்த rope ஓடுது ஒரு ஸ்ட்ரிங் மாதிரி நீங்கள் சரவுண்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக சுற்றி வைங்க and it will move outside. so this force is known as centrifugal force. so பீட்டல்னா சென்டர் டுவர்ட்ஸ் வருது அண்ட் ஃபியூகல்னா அவுட் சைட் போகிறது, ரைட்? ஸோ நார்மலி ஒரு ஹாட் அண்ட் ஹியூஜ் கேசியஸ் மாஸ் இருக்கு ஒரு நெபியூலா, அது பேர் என்ன சொல்லும்னா நெபியூலா, அண்ட் தட்ஸ் வை த ஹைப்போதிசிஸ் இஸ் நோன் அஸ் நெபியூலார் ஹைப்போதிசிஸ், ரைட்? ஸோ ஒரு கேஸ் மாஸ் இருக்கு அண்ட் அந்த கேஸ் மாஸ் அதோட பிளேஸ்லயே ஃபுல்லாக ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு, ரைட்? அண்ட் ரொட்டேஷன் ஆக 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 ஒரு தியரி இருக்கும் என்னன்னா, நார்மலி குளிர் நம்மளுக்கு வந்து வின்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம், வி வில் ஸ்டார்ட் டு கான்ட்ராக்ட் அண்ட் எந்த திங்ஸ் ஹாட்டாக இருக்கோ அதை ஆற வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுவீங்க, ரைட்? நார்மலி சம்மரே இருக்குது. ஸோ சம்மரில் என்ன பண்ணுவோம், ஏசி ஃபேன் இதெல்லாம் போட்டு ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக ஒரு 2-3 பேர் அப்படியே ஒட்டுக்கா உட்கார மாட்டீங்க, தள்ளி தள்ளி உட்காருவீங்க, ரைட்? அதே வின்டர்ஸ் வந்து அப்படியே நம்ம எவ்வளோ க்ளோஸாக உட்கார முடியுமோ அவ்வளோ க்ளோஸாக இருப்போம். ஸோ அதே மாதிரி இந்த திங்ஸ் சுத்த 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 இதோட ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு. வாட் எவர் த கேஷியஸ் மேட்டர்ஸ் ஆர் தேர், தே ஆர் கம்மிங் டுகெதர். ஸோ ப்ரெஷர் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் தட் ப்ரெஷர் லீட்ஸ் டு கம்ப்ரெஷன், ரைட்? ஸோ இட்ஸ் லைக் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று அடுக்கி வச்சுட்டே இருக்கீங்க. ஸோ அப்படியே ஃபுல்லாக சுற்றிட்டே இருக்கு, கம்ப்ரெஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் திஸ் ப்ரெஷர் லீட்ஸ் டு தி ரிலீஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. ஸோ சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் இங்கே ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு, ரைட்? ஸோ ரிலீஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஆகுறதுனால எனர்ஜி இஸ் வாட், ஹீட், மாசஸ், ஹாட்டாக இருக்கிற மாஸ். ஸோ அந்த ஹீட் எல்லாமே வெளியில் ரிலீஸ் ஆக இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு கூல், ரொம்ப கூலாக ஆரம்பிச்சிருது அண்ட் ரொம்ப கூலாக கான்ட்ராக்ட். ஐ டோல்ட் யூ, ஹீட் இருந்ததுன்னா அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், வெளியில் போகும் அண்ட் கூலிங்காக இருந்தால் அது கான்ட்ராக்ட் ஆகும். சிம்பிளி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா, நம்ம ஐஸில் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறோம் இல்லையா, ஸோ அந்த வாட்டர் பேக்கில் நம்ம தண்ணி வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறீங்க, பட் கொஞ்சம் ஒரு 2 hours 3 hours எடுத்து பார்த்தோம்னா அங்கே ஐஸ் கட்டி, ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுது. எப்படி? பிகாஸ் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் கான்ட்ராக்டிங், ரொம்ப கூல் ஆகுது அண்ட் கூலுங்கிற சுச்சுவேஷனில் அது கான்ட்ராக்ட் ஆகிடும். அது வெளியில் இருந்ததுன்னா அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸோ நார்மலி அந்த ஹாட் கேஷியஸ் நெபியூலா அதோட பிளேஸில் ரொட்டேஷன் ஆக 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 there is force, internal force ஒன்று ஆக்ட் பண்ணுது and this force leads to compression and compression pressure இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுச்சு and this pressure இன்க்ரீஸ் ஆக உள்ள இருக்கிற ஹீட் வெளியில ரிலீஸ் ஆகுது, right? So this release of energy, whatever the matters are there, it starts cooling down and once இது கூல் ஆயிடுச்சுன்னா இருக்கிற மாஸ் இன்னும் கான்ட்ராக்ட் ஆகிருது, ரைட்? ஸோ நார்மலி முன்னாடி இது இந்த சைஸ்க்கு ஹாட் கேஷியஸ் நெபுலா இருக்குன்னா கண்டினியூஸ் கூலிங்னால இது கான்ட்ராக்ட் ஆகி இந்த ஷேப்க்கு வந்துடுது, ரைட்? அண்ட் கண்டினியூஸ் கான்ட்ராக்ஷன், ஸோ ஒரே இடத்துல சுற்றிட்டு நிற்க போகிறது கிடையாது, அது பாட்டுக்கு சுற்றிட்டே இருக்குது. அண்ட் நார்மலி யூஸ்வலி நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு திங்ஸை சுற்றுறீங்கன்னா சென்டரில் இருக்கிற மாசஸ் வெயிட் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா வெளியில் போக ஆரம்பிச்சிடும், சென்ட்ரிஃபியூகல் ஆகும், ரைட்? ஸோ சென்டரில் நார்மலி உங்களோட ஒரு பாலே இருக்குது, ஸோ பாலை தூக்கி போடுறீங்க ஆர் அதை சுற்றுறீங்கன்னா அதோட சென்டர் மாஸில் உங்களுக்கு அங்கே வெயிட் தெரியாது, அதோட மேட்டர் வெயிட் எங்கே போயிடும், போல்ஸ் கிட்ட போயிடும்.
ஸோ அதோட ஈக்குவேட்டர், திஸ் ஈக்குவேட்டருக்கு நார்மலி எர்த் இருக்கு அண்ட் எர்த் இஸ் கண்டினியூஸ்லி ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரம் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட்னு சொல்கிறோம், ரைட்? அதோட பிளேஸ்லையும் ரொட்டேட் ஆகுது அண்ட் எர்த்தை சுற்றியும் ரெவல்யூஷன் ஆகுது. ஸோ அப்படி ரொட்டேஷன் அண்ட் ரெவல்யூஷனும் போது எர்த்தோட வெயிட் எங்கே இருக்கும்? போல்ஸில் தான் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் அதோட ஈக்குவேட்டரில் சுத்தமாக அதோட வெயிட் சுத்தமாக இன் சென்ஸ் நெக்லிஜிபிள் வெயிட். ஸோ இன் கம்பேரிசன் டு தி ஈக்குவேட்டர் the poles are heavier. So normally poles ஓட weight அங்க strength அதிகமா இருக்கும் than the equator. இது வந்து weightless மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி the hot and gaseous nebula, huge hot gaseous nebula rotate ஆக இதோட weight எல்லாமே pole sideக்கு போயிருது and this equator mass ரொம்ப negligible ஆயிருது, right? So ஒரு டைம், ஒரு பர்டிகுலர் டைம், இட்ஸ் நாட் கி 1 day 2 daysல இது நடக்குது, இட் டேக்ஸ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ். அண்ட் இப்படி எல்லா வெயிட்ஸ் போல்ஸ் கிட்ட வரும்போது திஸ் போர்ஷன் காட் செப்பரேட்டட். ஸோ நார்மலி திஸ் இஸ் தி சைஸ் அண்ட் ஃபுல் ரொட்டேஷனால் இதோட சைஸ் கான்ட்ராக்ஷன், கூலிங் நடக்குது இல்லையா? ஸோ கூலிங் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷனால் இதோட சைஸ் ரெடியூஸ் ஆகுது அண்ட் ஆஃப்டர் தட் திஸ் வெயிட் எல்லாமே ஃபர்தர்லி போல்ஸ் கிட்ட போக திஸ் போர்ஷன் காட் செப்பரேட்டட். சாரிப்பா, this portion, upper portion, which means in the outer layer, upper portion விட outer layerங்கிறது separate ஆகி வந்துடுது, right? So normally if this is the sun, then இதோட hot and gaseous nebula, this outer layer got separated and rings மாதிரி form ஆகுது. So Laplace and Laplace and Immanuel, just a second, லாப்லஸ் அண்ட் இமானுவல் காண்ட் ரெண்டு பேரோட தியரிஸ் இது வரைக்கும் சேமாக தான் இருக்குது. போத் ஆஃப் தெம் செட் எஸ் தேர் இஸ் அ ஹியூஜ் அண்ட் ஹாட் கேசியஸ் நெபியூலா அண்ட் அந்த நெபியூலாவை சுற்றி என்ன மேட்டர்ஸ் இருக்கோ ஒரு கூல் டவுன் ஆகி வெளியில் இருக்கிற மேட்டர்ஸ் அவுட்டர் ரிங் செப்பரேட் ஆகி வெளியில் வருது. ஸோ போத் ஆஃப் தெம் தியரிஸ் சேம் தான். டிஃப்ரென்ஸ் எங்கே அரைஸ் ஆகுதுன்னா இமானுவல் காண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வருவார் அண்ட் தென் லாப்லஸ் வருவார். ஸோ இமானுவல் காண்ட் செட் இந்த ஹாட் மாஸ்லேருந்து செப்பரேட் ஆகி அந்த வெயிட்ஸ் எல்லாமே செப்பரேட் ஆகி வரும்போது இட் காட் செப்பரேட்டட் இன்டு 9 rings. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எப்படி மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த், மார்ஸ், ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதே மாதிரி ஹீ செட் இந்த அவுட்டர் லேயர் அதிகமாக வெயிட் வர 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 அந்த கூல் டவுன் ஆகி வெளியில் இருக்கிற க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் செப்பரேட் ஆகுது அண்ட் செப்பரேட் ஆகி 9 rings ஃபார்ம் ஆகுது. வேறஸ் லாப்லஸ் செட் கிடையாது, நீங்கள் சொன்ன ப்ரொசீஜர் எல்லாமே கரெக்ட், பட் ஒன்ஸ் இது கூல் டவுன் ஆகிடுச்சு, ரொம்ப கான்ட்ராக்ட் ஆகி கூல் டவுன் ஆகிடுச்சு அண்ட் வெயிட் வெளியில் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால இட் காட் செப்பரேட்டட் இன்டு 1 ring, நாட் 9 rings. ஸோ 1 ring மட்டும் வருது அண்ட் இந்த 1 ringல் ஃபர்தர் ரொட்டேஷன்ஸ் நடக்க இதுலேருந்து அனதர் ரிங், மறுபடியும் இதோட ரொட்டேஷன் நடந்து இதுலேருந்து அனதர் ரிங். ஸோ இப்படி செப்பரேட் ஆகுது, ரைட்? ஸோ ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, காந்த் சொல்கிறாரு கி த கூலிங் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் லெட்ஸ் டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி 9 செப்பரேட் ரிங்ஸ் அட் ஒன் டைம், வேரஸ் லாப்லஸ் இஸ் சேயிங் கி நோ, ஒன்ஸ் ஒரு தடவை கூலிங் நடக்குதுன்னா ஒன்லி 1 ring ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் ஃபர்தர் கான்ட்ராக்ஷன் அண்டு அதோட கூலிங் எஃபெக்ட்னால திஸ் செப்பரேட் லேயர் காட் எக்ஸ்பேண்டட் இன்டு தி another one விட்டு another one போகும். So this is the difference given by the Immanuel and the Laplace. So இது one form of thinking. இது நம்ம இப்போ படிக்க போகிறது பிளானட்ஸ் பற்றி மட்டும் படிச்சுட்டு இருக்கோம், ரைட்? ஸோ இப்போ யூனிவர்ஸ்க்குன்னு தனி தியரி வரும். எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ்க்கு வி ஆர் ஹேவிங் பிக் பேங் தியரி. ஸோ திஸ் இஸ் செப்பரேட். இப்போதைக்கு நம்ம ஒரு 5 members, 5 philosophers and scientists படிப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஐ டோல்ட் யூ அபவுட் தி காந்த், செகண்ட் லாப்லஸ் பற்றி படித்தாச்சு அண்ட் ரெண்டு பேரோடது சிமிலர் ஐடியாலஜி தான், ஒன்லி ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது அண்ட் தட் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் காந்த் செட் ஒரு டைமில் கூலிங் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் நடக்குதுன்னா 9 செப்பரேட்லி ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் லாப்லஸ் செட் கி நோ, ஒன்ஸ் கூலிங் நடந்ததுன்னா ஒன்லி 1 ring தான் ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் ஃபர்தர் ரிங்ஸ் இதுலேருந்து தான் ஃபார்ம் ஆக போகுது, ரைட்? ஸோ இதுலேருந்து தேர்ட் வருவார். ஸோ இந்த ஆரிஜின் ஆஃப் தி பிளானட் சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ அதில் தேர்டு ஒரு சயின்டிஸ்ட் வராரு அண்ட் ஹிஸ் நேம் இஸ் சாம்பர்லின் அண்ட் மோல்டன். ஸோ சாம்பர்லின் அண்ட் மோல்டன் இவரோட தியரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். ஹீ செட் கி ஒரு சிகார் லைக் சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ நம்ம இப்போவே ஒரு திங் சொன்னோம், ஹியர் வி ஆர் ஹேவிங் தி கேலக்சிஸ், நார்மலி வி ஆர் ஹேவிங் தி
யூனிவர்ஸ்ல கேலக்சிஸ் இருக்கு அண்ட் அந்த கேலக்சிஸ்ல நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்கு, ரைட்? ஸோ இந்த கேலக்சியில இந்த நிறைய ஸ்டார்ஸ்ல ஒன் ஆஃப் த ஸ்டார் இஸ் அவர் சன். அண்ட் சாம்பர்லின் அண்ட் மோல்டன் செட் இந்த சன்னை தாண்டறதுக்கு இப்போ நார்மலி ஒரு காமெட்ஸுங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ காமெட் சிகார் ஷேப்பில் இருக்கும். திஸ் இஸ் த மெயின் ப்ராடக்ட் அண்ட் இதுக்கு ஏதோ டெய்ல் வந்த மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி ஹி செட் சன் இருக்கு அண்ட் சன்னை தாண்டி ஒரு நார்மல் ஒரு சிகார் லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் இதை தாண்டி போகுது. அண்ட் இப்படி தாண்டி போகும்போது இதோட டெய்ல் செப்பரேட் ஆயிடுது அண்ட் திஸ் டெய்ல் லீட்ஸ் டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி பிளானட்ஸ். ஸோ இது வந்து அவ்வளோக்கு ரொம்ப அதிகமாக நம்ம அக்செப்ட் பண்ணல. நம்ம அக்செப்ட் பண்ணது லாப்லஸும் அண்ட் காந்தோட தியரிஸ் ப்ளஸ் தட் பிக் பேங் தியரி பை ஹபிள், இந்த 3 பேரோடு தான் நம்ம அதிகமாக அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கோம். பட் ஹாமில்டன் செட் திஸ் இஸ் த சன் அண்ட் இது சிகார் லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒன்று இதை தாண்டி போகுது அண்ட் அப்படி செப்பரேட் ஆகி போகும்போது திஸ் ஒன் அதோட டெய்ல் காட் செப்பரேட்டட் அண்ட் இந்த டெய்ல் தான் இட் லெட் டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி ரிங்ஸ். செப்பரேட் ரிங்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த தியரி given by Chamberlain and Moulton. Then another theory was given by Jeans and Jeffery. So Jeans and Jeffery என்ன சொன்னாங்கன்னா, there is something called binary star hypothesis. ஸோ பைனரி ஸ்டார்னா he said எப்படி சன் இன்னைக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்களோ அதே மாதிரி there is another sun. It's not the planet. 9 planets சொல்கிற மாதிரி they are not planets. They are separate stars. And இந்த ஸ்டார்ஸை தான் நீங்கள் another rings are ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ வாட் we are saying today this is a sun and these are 9 planets. For him binary star hypothesis படி this is the sun, that is one star and another starலேருந்து we have rings. ஸோ சொல்கிற எல்லாரோட ஃபைனல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இஸ் திஸ். பிகாஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஃபுல்லாக ரீசர்ச் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணி டெலஸ்கோப் வழியாக பார்த்துருக்கோம் எஸ் தெர் இஸ் அ சன் அண்ட் தேர் ஆர் 8 planets விச் ஆர் சரௌண்டிங் தெம் ஆர்பிட்ஸோட. ஸோ அதோட வேரியேஷன்ஸ் எப்படி வந்திருக்குன்னு தான் வேரியஸ் மெம்பர்ஸோட ஐடியாலஜி. ஸோ ஜீன்ஸ் அண்ட் ஜெஃபரி செட் தேர் இஸ் பைனரி ஸ்டார் தியரி. 2 stars இருக்கு. One is the sun and another sunலேருந்து we are having all these ring like structure, that is the ring like bodies have been formed, right? Then lastly another one will come and that is Russell, right? Russell தான் இந்த binary star theory பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க. சாரிமா. ஸோ Russell gave us about the binary star theory and முன்னாடி ஜீன்ஸ் அண்ட் ஜெஃபரி சாம்பர்லின் அண்ட் மால்டனோட சிகார் லைக் சொன்னோம் இல்லையா? this is the sun and this is the cigar like substance. So இதை support பண்ணியிருப்பாங்க and Russell gave about the binary star theories, right? So these are some 5 major theories given by the 5 different scientists and philosophers regarding the planets. So நம்ம இன்னும் யூனிவர்ஸ் பற்றி போக கிடையாது. We are just studying about the planets and the earth-ஓட formation because earth is also a planet. So simply இப்போதைக்கு Immanuel Kant and Laplace would the highly acceptable, whereas in later years கொஞ்சம் differences வந்திருக்கு. But major difference one more person வருவாங்க, that is Otto Smith and Carl Weizsäcker. He said, so நம்ம இன்னைக்கு என்ன படிக்கிறோம்? Sun is made up of 2 major gases known as hydrogen and helium, right? ஸோ இந்த ஹைட்ரோஜன் அண்ட் ஹீலியம்ங்கிற கான்செப்ட் வந்து இந்த ஓட்டோ ஸ்மித் அண்ட் கார்ல் வைசாக்கர் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஹீ செட் there is a hot and huge gaseous nebula and இந்த gases என்ன filled and helium. ஸோ இந்த gases ஃபுல்லாக accumulate ஆகி they are forming the clouds. ஸோ கேஸஸ் என்னது? அது ஒரு மெட்டல் கிடையாது. they are the gases and gases என்ன ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க? clouds ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஸோ சுற்றி அவங்க ஓவர் கிளவுடிங் நடந்ததுக்கு அப்புறமா தீஸ் கிளவுட்ஸ் காட் செப்பரேட்டட் அண்ட் தீஸ் கிளவுட்ஸ் லெட் டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி வேரியஸ் பிளானட்ஸ். ஸோ ஆல் பர்சன்ஸ் அட் தி எண்ட் சன்னை தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் அட் தி எண்ட் லாஸ்ட் 8 பிளானட்ஸோட எண்ட் ஆகுறாங்க. பட் எல்லாரோட விஷன் டிஃப்ரெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னோட விஷன் வாஸ் லைக் ஓகே இந்த ஹாட் அண்ட் ஹியூஜ் அண்ட் ஹாட் கேஸஸ் நெபுலா இருக்கு, ரொட்டேட் ஆகுது, அது வந்து கூல் ரொட்டேட் ஆக cooling and condensation நடக்குது and after that cooling இதோட left out matters got separated
another person வந்து சொல்றாங்க இல்ல சிகார் லைக் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வருது and this substance எப்போ சன்னோட அட்டாச் ஆகுதோ it got separated and அது ring like bodies form பண்றாங்க. then another person வராங்க and he said ki இல்ல sun வந்து hydrogen and helium ஆல மேக் ஆயிருக்கு and this hydrogen and helium ஓட concentration increase ஆக clouds form பண்ணிடுறாங்க and laterly these clouds got separated from one to another and led to the formation of the planets. So these are just the theories. Majorly நீங்க Laplace and Immanuel Kant இது ஞாபகம் வச்சா போதும் and at the end your Big Bang theory. Right. So Big Bang theory is related to your universe formation and இப்போ படிச்சிருக்கிற 5 hypotheses related to the planets formation. Planets or the solar. So இப்போ sun and solar system பத்தி தான் deal பண்ணோம். So solar system and planets formation கேட்டாங்கன்னா you have to give these 5 theories and universe வந்ததுன்னா Big Bang theory. Right. So write some introduction and write பண்ண இன்னும் some points add பண்ணிக்கலாம். Right. So first write on the heading origin of earth. Origin of earth. Write on first point early theories. So these are the just theories, not so much acceptable. Change ஆயிட்டே இருக்கிற theories. Early theories related to solar system, planets or earth. Solar system, planets, earth. So இவங்களோட என்னென்ன theories இருக்குன்னு பார்த்துக்குவோம் and then laterly we will study about the universe theories. First point, a large number of hypotheses were put forth by different philosophers and scientists regarding the origin of the earth, full stop. So we are studying about the earth or the origin, right? So never get confused between the earth and the universe. Earth க்கு தனி separate hypothesis and theories இருக்கு, universe க்கு தனியா இருக்கும், formation of planets க்கு தனியா இருக்கும், right? Sorry, formation of stars க்கு தனியா இருக்கும். Full stop. One of the earlier and popular arguments was by German philosopher Immanuel Kant. So Kant gave us the philosophy about the origin of the planets or the sun, right? Immanuel Kant, full stop. French mathematician Laplace revised it in 1796. It is known as nebular hypothesis.
So Immanuel Kant கொடுத்தது gaseous hypothesis about the origin of the earth, whereas Laplace gave the nebular hypothesis same about the origin of the earth and the planets, right? So write down nebular hypothesis. Next point, nebular hypothesis. Laplace elaborated his concepts about the origin of the Laplace elaborated his concepts about the origin of the solar system and the earth in his book, write down in quotation, exposition of the world system. So now universe பக்கம் யாரும் அவ்வளோக்கு யோசிக்கல. They were just initial daysல they were just thinking, okay நம்ம earthல இருக்கோம், சோலார் சன்னு பார்த்துருக்கோம், ஸோ இது ரிலேட்டட் ஸ்டடி பண்ணுவோம். லேட்டர்லி போக போக தான் நம்மளோட திங்கிங் வைட் ஆச்சு அண்ட் அவர் ஸ்டடீஸ் ஆல்சோ காட் வைடன்ட் அண்ட் வி மூவ்டு டு தி யூனிவர்ஸ் ஸ்டடீஸ். அதோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆரிஜின் பற்றி படிக்க. இயர்லியர் வி வேர் ஜஸ்ட் கான்சென்ட்ரேட்டட் அபவுட் தி சோலார் சிஸ்டம் அண்ட் எர்த் பற்றி படித்தா மட்டும் போதும் அப்படின்னு இருந்தது, ரைட்? ஃபுல் ஸ்டாப். Laplace nebular hypothesis was in some way similar to the gaseous hypothesis of Kant. ஸோ காந்தும் சேம் தான் சொல்கிறாரு கி ஹியூஜ் ஹாட் கேசியஸ் நெபியூலா இருக்குது ஃபுல். அந்த என்ன கேஸ்ன்னு அப்போ தெரியல. லேட்டர்லி தான் கேஸஸ் வந்து வாட் ஆர் த கேஸஸ் அப்படின்னு வாட் தட் சாம்பர்லின் அண்ட் மால்டன் ப்ளஸ் ஒட்டோ அண்ட் கார்ல் வைசாக்கர் அவங்க சொல்லுவாங்க கி ஹைட்ரோஜன் அண்ட் ஹீலியம்லாம் இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ தே நோ ஒன்லிக்கு இங்கே கேஸ் இருக்குது அண்ட் அந்த கேஸஸ் ஃபுல்லாகவே கண்டென்ஸ்டு கூலாகி கண்டென்ஸ் ஆகுது அண்ட் ரொம்ப கண்டென்சேஷன் அப்படியே ஸ்மால் ஆனதுக்கு அப்புறமா அதோட வெயிட்ஸ் மேலே தாங்கலை அண்ட் இட் காட் செப்பரேட்டட். அண்ட் ஹீ தாட் கி இப்படி செப்பரேட் ஆகும்போது 9 rings தான் செப்பரேட் ஆகுது, வேற Laplace said இல்லை ஒன்லி 1 ring தான் செப்பரேட் ஆகுது. சிம்பிள். Was in some way similar to the gaseous hypothesis of Kant. Full stop. It may be pointed out that Laplace propounded his hypothesis without mathematical formulation. So he was not like 8 வந்துச்சா 9 வந்துச்சா மேத்தமெட்டிக் கால்குலேஷன்ஸ்லாம் எதுவும் பண்ணல. He was just giving his hypothesis. Full stop. In fact, Laplace propounded his hypothesis after removing the inherent weak points
weak points and erroneous concepts of Kant's hypothesis. So whatever the Kant was the first one, Immanuel Kant was the first one to give this gaseous hypothesis. So இவர் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணாரோ அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி ஃபைனலி லாப்லஸ் அவங்களோட ஓன் கான்ட்ரிபியூஷன் ஓன் தியரியில சொல்றாங்க ஆல் தீஸ் திங்ஸ். Next point. In order to remove the defects of Laplace, in order to remove the defects, Laplace assumed certain axioms. So he himself is considering what could have happened, என்ன நடந்திருந்தது and எப்படி நம்ம ஒரு தியரி கொண்டு வரலாம். இட்ஸ் நாட் கி தே ஹாவ் சீன், அங்க போனாங்க எல்லாம் பார்த்தாங்க, சரி ஜஸ்ட் ஒவ்வொரு பாயிண்டா கொண்டு வந்து யோசிக்கிறாங்க, போஸ்டுலேட் பண்றாங்க. Laplace assumed certain axioms for the postulation of his nebular hypothesis to solve the riddle of the origin of the earth. Right. So what are the things he assumed? எப்படி நம்ம ஒரு தியரி கொண்டு வரலாம்? How can the earth is originated? எப்படி அவர் யோசிச்சார்னா, first point, he assumed that there was a huge and hot gaseous nebula in the space. So எல்லா gases together ஒரு huge mass இருக்கு. ஸோ இது இப்போ சொல்றதுக்கு நம்ம சன்னு சொல்றோம். லேட்டர்லி while we are studying about this ஹபிளோட பிக் பேங் தியரி we will study எப்படி இந்த சன் ஆக்சுவலி வந்துச்சு. now we are coming directly to this sun, not the universe. எப்படி ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டி ஒரு இடத்துல இருந்து எப்படி ஃபுல்லா வெடிஞ்சு வந்தது அதெல்லாம் படிக்கல. டைரக்ட்லி வெடிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா என்ன நடக்குதுன்னு இப்போ படிக்கிறோம். லேட்டர்லி பின்னாடி போவோம். Continue. He assumed that there was a huge and hot gaseous nebula in the space. ஸோ ஸ்பேஸில் ஒரு கேஷியஸ் நெபியூலா இருக்குது, ஃபுல்லாக கேஸ் ஃபில்ட் ஆகி. அண்ட் வாட் இஸ் த கேஸ்? ஹைட்ரோஜனா ஹீலியமா இப்போ இவங்களுக்கு தெரியல. லேட்டராக 1950s சம் சயின்டிஸ்ட் வருவாங்க, அவங்க தான் சொல்லுவாங்க இங்கே இந்தந்த கேஸஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு. ரைட். செகண்ட் பாயிண்ட், ஃப்ரம் த வெரி பிகினிங் huge and hot nebula was rotating, bracketல write down spinning on its axis.
ஸோ இஃப் திஸ் இஸ் த ஹியூஜ் அண்ட் ஹாட் கேசியஸ் நெபியூலா, ஒரு கேஸ் இருக்கு ரவுண்டா, அது அதோட பிளேஸ்லயே சுத்திட்டே இருக்கு. அண்ட் சுத்த 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 என்ன இதோட சென்டர்ல ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சோ இது எல்லாம் அவுட்வர்ட்லி சென்ட்ரிஃபியூகல் வெளிப்படையா மூவ் ஆகுது. ரைட். அண்ட் வெளியில மூவ் ஆக எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. அண்ட் இது கூல் டவுன் ஆகும். அண்ட் ஃபுல்லா கூல் டவுன் ஆனதுக்கு அப்புறமா கம்ப்ரெஸ் ஆயிடும். எல்லாம் குளிருது, எல்லாம் அப்படியே கட்டிக்கும், மீன்ஸ் ஸ்மாலர் ஆயிடும். ரைட். தேர்ட் பாயிண்ட், the nebula was continuously cooling due to the laws of heat from its outer surface through the process of radiation, and thus it was continuously reducing in size due to contraction on cooling, due to contraction on cooling. So bracketல write down point of singularity. ஸோ இது ஃபுல்லாக ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஒரு இதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஒரு பாயிண்டில் பாயிண்ட் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டி. ஸோ இந்த ஹாட் அண்ட் ஹியூஜ் கேசியஸ் நெபியூலா சொல்கிறோம் இல்லையா, ஸோ விச் மீன்ஸ் எல்லா கேஸஸும் ஒரு இடத்துல ஒட்டுக்கா ஒரு பிளேஸில் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு, மீன்ஸ் ஃபுல்லாக இன்டிகிரேட் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டி. ஆல் தி மேட்டர்ஸ், எனர்ஜிஸ், ஆல் ஆஃப் தெம் ஆர் பிளேஸ்ட் அட் ஒன் பிளேஸ். ஒரு இடத்துல ஃபுல்லாக கர்வ் ஆயிருக்கு, ஒரு இடத்துல வந்திருக்கு. அண்ட் இதுதான் லேட்டர்லி கூல் டவுன் ஆகி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ரைட். அண்ட் இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னா ஏரோ மார்க் போட்டு ரைட் டவுன். கம்ப்ரெஷன். நெக்ஸ்ட் ரொம்ப கம்ப்ரெஸ் ஆகுறதுனால ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர் leads to increase in friction. ஸோ ஒரு எல்லா நிறைய மேட்டர்ஸ் ஒரே பிளேஸில் வந்ததுன்னா ஃபுல்லாக ஃப்ரிக்ஷன் வரும் இல்லையா, அடிச்சுக்கும் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் ஃப்ரிக்ஷன். இட் லீட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர். ஸோ டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஃப்ரிக்ஷன், ஒரு டூ மேட்டர்ஸ் எவ்வளோ ரொம்ப கூட வராங்களோ அப்போ டெம்பரேச்சர் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரைட். லீட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர். And then increase in kinetic energy. So what is kinetic energy ma? Potential energy and kinetic energy. படிச்சிருக்கோமா இல்லையா? means normal understanding. What is kinetic energy? மூவிங் சொல்லலாமா? பொட்டென்ஷியல் இஸ் ஒரே பிளேஸ்ல இருக்கிறது அண்ட் கைனடிக் இஸ் மூவிங். லைக் அந்த டேம் எக்ஸாம்பிள்ல நம்ம படிப்போம், டேம் வாட்டர் இல்லை மூவிங் வாட்டர் எப்போவுமே இருக்குன்னா எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரம் ஹைட்ரோ பவர் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது, டேம்லேருந்து வாட்டர் கீழே ஃப்ளோ ஆகுது. இட்ஸ் இன் மூவிங் பொசிஷன் அண்ட் அதோட ஃப்ளோ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால மிஷினில் வச்சு எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் இஸ் தி கைனடிக் மூவிங். ஸோ இங்கே அதிகமாக ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு, கம்ப்ரெஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, லீட்ஸ் டு ப்ரெஷரில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் ப்ரெஷர் ஃப்ரிக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறதுனால டெம்பரேச்சரும் ஃபர்தர் சென்டரில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஃபர்தர்லி வெளியில் வருது அண்ட் வெளியில் வர வர கைனடிக் எனர்ஜி அதோட மூமெண்ட்ஸும் ரொம்ப ஃபர்தர்லி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. திஸ் ரவுண்ட் பாடி, ஒரு பால் இருக்குன்னா அதோட மூமெண்ட்டும் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும். கைனடிக் எனர்ஜி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகுது அண்ட் இந்த மூமெண்ட் வாட் எவர் த டெம்பரேச்சர் சென்டர்லேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ இது சென்ட்ரிஃபியூகல் மேனரில் வெளியில் வருது. ரைட். ஸோ ரைட் டவுன் இன்க்ரீஸ் இன் கைனடிக் எனர்ஜி
responsible for the expansion of universe. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபுல்லாக ஒன் பேஜ்க்கு என்ன ரைட் பண்ணுறீங்களோ சிம்பிள் இந்த திங்ஸ்லேயே டெஸ்கிரைப் பண்ணியாச்சு. ரைட், ஒரு பால் இருக்குது, ஃபுல் எனர்ஜி நடுவில் எல்லாம் இன்டிகிரேட் ஆயிருக்கு. அண்ட் ஃபர்தர் இதோட மூமெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக இதோட சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் வெளியில் வந்துட்டே இருக்கு. டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் ஃபைனலி திஸ் டெம்பரேச்சர் லீட்ஸ் டு இட்ஸ் ரிலீஸ். அண்ட் டெம்பரேச்சர் ரிலீஸ் ஆக இது கூல் டவுன் ஆகுது அண்ட் கூலிங்னால ஃபர்தர்லி கான்ட்ராக்ட் ஆகுது. ஸோ மறுபடியும் ஏரோ மார்க் leads to release of kinetic energy எழுதிட்டீங்களா? right, to cooling, leads to cooling and then contraction. So it's just for your understanding what is the procedure going on. Next statement, thus reduction in the size and volume of the nebula. Nebula is gaseous mass. nebula na enna periya term la irukadu, it's just gases ellame ottuka varudhu and enna gas nu namakku theriyala ipo. Right, thus reduction in the size and volume of the nebula increased the circular velocity of the nebula. So cooling நால இதோட பார்ட்ஸ் வெளியில வருது. ஸோ சைஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகி வரதுனால சர்க்குலர் வெலாசிட்டி இன்னும் ஃபர்தர்லி சின்ன ஆக இன்னும் சரவுண்ட் சுத்திட்டே இருக்கு. ரைட், ஃபுல் ஸ்டாப். as the size of the nebula continued to decrease, the circular velocity continued to increase. And consequently the centrifugal force became so great that it exceeded the centripetal force. So I told you centripetal na towards ulla varradhu, right, and centrifugal na outside velila poradhu. So normally hot gaseous nebula surround ஆயிட்டே இருக்கு, all the forces எல்லாம் inside வருது. பட் ரொம்ப சுத்திட்டே இருக்கிறதுனால நடுவுல சென்டர் ஈக்குவேட்டர் மாஸ்லெஸ் ஆயிருது அண்ட் வாட் எவர் த gaseous are there இது வெளியில ஸ்ப்ரெட் ஆயிருது. ரைட், ஸோ இதுலேருந்து இன்னும் ஃபர்தர் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்குது அண்ட் என்ன கேஸஸ் இருந்ததோ இதுலேருந்து ஃபர்தர் எலாங்கேஷன் பிளானட்ஸ் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும், ரிங்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ரைட், ஸோ சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சு, அதிகமாயிடுச்சு இன் கம்பேரிசன் டு சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ். ஃபுல் ஸ்டாப். when this stage was reached the materials at the equator. ஸோ ஈக்குவேட்டர்னா வேர்ல்டு இந்தியாவோட நம்ம ஏர்த்தோட ஈக்குவேட்டர் கிடையாது. த நெபியூலா கேஷியஸ் நெபியூலா இருந்ததுல அதோட ஈக்குவேட்டர் திஸ் பொசிஷனில் மாஸ்லெஸ், எந்த மாசஸும் கேஸஸும் இல்லாமல் போயிடுச்சு. பிகாஸ் இது வெளிய பக்கமாக மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ரைட், தி மெட்டீரியல்ஸ் அட் தி ஈக்குவேட்டர் ஆஃப் தி நெபியூலா became weightless. Full stop. Consequently the outer layer was
The outer layer was condensed due to excessive cooling and so it could not rotate with the still cooling and contracting central nucleus of the nebula and thus the outer ring layer was separated from the remaining part of the nebula. Full stop. This separated ring of material started moving around the nebula. ஸோ இது யூஸ்வலி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆரஞ்ச் நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா, ஸோ ஆரஞ்சுக்கு பீசஸ் நிறையா இருக்குல்ல அண்ட் உள்ள அதோட ஸ்கின் இருக்குது, தோல் இருக்குது. நம்ம எப்படி தோல் எடுக்கிறோம், ஸோ அது ஃபுல்லாகவே அந்த தோல் அப்படியே ஒரு பீஸாக எடுக்காமல் ஃபுல்லாகவே அப்படியே ரவுண்டாக எடுத்துட்டிங்கன்னா எப்படி இருக்கும், தனியாக இந்த நெபியூலா இருந்திருக்கும். அதே மாதிரி தான் ஹாட் கேஷியஸ் நெபியூலா ரொம்ப சுற்றிட்டே இருக்குது, நடுவில் மாஸ்லெஸ் ஆயிடுச்சு, வெளியில் எல்லா ஹியூஜ் மாசஸ் இங்கே போய் அக்யூமுலேட் ஆயிடுச்சு அண்ட் ஃபைனலி இருக்கிற கான்ட்ராக்ஷன் இதோட கூலிங் ஆக 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 இன்னும் ஸ்மால் பீஸ் ஆகி இனிமேல் இதால் சுத்த முடியல. ஸோ வாட் எவர் த அக்யூமுலேட்டட் ஃபோர்ஸஸ் இங்கே இருக்கோ இது எல்லாம் செப்பரேட் ஆகி ஒரு ரிங் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு. ரைட். ஸோ இது வரைக்கும் லாப்லஸ் அண்ட் காந்த் ரெண்டு பேரும் சிமிலராக தான் சொல்லியிருக்காங்க. சேஞ்ச் என்ன வருது, கேந்த் சொல்லியிருக்காங்க இது ஒன்று மட்டும் ஃபார்ம் ஆகலை, 9 ரிங்ஸ் ஆகுது அண்ட் லாப்லஸ் சொல்லியிருக்காங்க இல்லை 1 மட்டும்தான் ஆயிருக்கு அப்படின்னு. ரைட். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரைட் டவுன். It is to be remembered that according to Laplace only one ring of material was separated from the nebula and not 9 rings as conceived by Immanuel Kant. ஸோ இமானுவல் காந்த் நேம் ஏன் ரொம்ப ஃபேமஸ்லி படிக்கிறோன்னா, பிகாஸ் ஆரிஜின் ஆஃப் தி எர்த் ப்ளஸ் தி என்ன பிளானட்ஸ் எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு தியரி தப்போ சரியோ அட்லீஸ்ட் இவர் ஸ்டெப் எடுத்திருக்காரு இல்லையா, அதனால மேஜர்லி நம்ம இவரோட ரோல் பார்ப்போம். பட் இவரோட தியரிஸ் வாட் எவர் ஹி செட் அது 100% அக்செப்டபிள் கிடையாது. பட் ஹி டுக் த ஸ்டெப், இனிஷியல் ஸ்டெப் எடுத்திருக்காங்க, ஏதோ ஸ்டடீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி. ஆல்வேஸ் ஜியாகிரஃபி படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னாலே பிளானட்ஸ் யூனிவர்ஸ் பற்றி படிக்கிறோம்னா பிக் பேங் தியரி நம்ம அப்படியே டிப் ஆஃப் த டங்கில் இருக்கணும், கிவன் பை திஸ் பர்சன் எட்வின் ஹபிள்.
அண்ட் ப்ளஸ் பிளானட்ஸ் அண்ட் சோலார் சிஸ்டம் பற்றி இமானுவல் காந்த் மேஜர் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காரு விச் மீன்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் அண்ட் தென் லாப்லஸ் முன்னாடி கொண்டு போவாங்க அனதர் பாயிண்ட் லாப்லேஸ் further maintained that the original ring was divided into 9 rings and each ring moved away from the other ring. ஸோ இவரோட லாப்லஸ் சொன்னது என்னன்னா இது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு ஃபர்ஸ்ட் ரிங் இது கூலிங் கண்டென்சேஷன் ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் ரொட்டேஷன் ஸ்டாப் ஆகி அந்த கண்டினியூஸ் மூவிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகி ஒரு இடத்துல ஸ்பின்னிங் ஸ்டாப் ஆகி எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சோ அதே மாதிரி இந்த ரிங் இதே மாதிரி தான் ஃபர்தர் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் தென் கூலிங் இருக்கும் கண்டென்சேஷன் இருக்கும் தென் ஈக்வேட்டர் ஃபுல்லாக மாஸ்லெஸ் ஆகிடும் தென் இங்கே எல்லா மாசஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் ஆகி கான்ட்ராக்ட் ஆகி தென் ஃபர்தர் செகண்ட் ரிங் மறுபடியும் செகண்ட் ரிங் தேர்ட் கொண்டு போகும் தேர்ட்லேருந்து ஃபோர்த் ஸோ இவரோட ஆர்டர் இது இருந்துச்சு ரைட் full stop all the materials of each ring condensed at a point or not in the form of hot gaseous agglomeration. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன படிச்சிருக்கோம் திஸ் இஸ் தி ஹாட் கேஷியஸ் நெபியூலா இதுலேருந்து ரிங்ஸ் வந்திருக்கு பட் நம்மளுக்கு என்ன வேணும் பிளானட்ஸ் வேணும் மெர்க்குரி வீனஸ் எர்த் மாஸ் பிளானட்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி ரைட் ரிங்ஸ் படிக்க போகிறதில்ல ரிங்ஸில் இந்த பிளானட் சுற்றுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த பிளானட்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா வாட் எவர் த கேஸஸ் இங்கேருந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கும் அண்ட் இந்த ரிங்ஸில் இருக்கோ இது எல்லா கேஸஸும் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகுது ஸோ இஃப் திஸ் இஸ் த ரிங் தென் இந்த ரிங்ஸில் இருக்கிற எல்லா கேஸஸ் ஒன் பிளேஸில் வந்து கூடுது அண்ட் திஸ் லீட்ஸ் டு தி அக்ளோமிரேஷன் அண்ட் இந்த கேஸஸ் எல்லாம் ஒட்டுக்கா வந்து இட் லீட்ஸ் டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி பிளானட் ரைட் ஸோ எடுத்த உடனே பிளானட் இது கேஸ் சன் இருக்குன்னா எடுத்த உடனே வாங்க ரவுண்ட் பண்ணுங்க பிளானட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுங்கன்னு இல்லை இதுலேருந்து செப்பரேட் ஆகி ரிங்ஸ் வந்துச்சு அண்ட் ரிங்ஸில் என்னென்ன கேஸஸ் இருந்துச்சோ எல்லாம் ஒரு பிளேஸில் கூட வந்துட்டு அதோட சைஸ் ஏற்ற மாதிரி தட்ஸ் வை வி செட் நார்மலி ஜூபிட்டர் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் பிளானட் ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் வந்து மெர்க்குரி ஸோ ஏன் இப்படி சொல்கிறோம் பிகாஸ் எந்த ரிங்ஸில் எவ்வளோ கேஸஸ் இருக்கோ இது எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அக்யூமுலேட் ஆகுது நிறைய கேஸஸ் இருந்தால் பெரிய பிளானட் கம்மியாக கேஸஸ் இருந்தால் சின்ன பிளானட் ஃபார்ம் பண்ணுது ரைட் ஸோ எல்லாம் கேஸஸ் இருக்கிறது ஒவ்வொரு பிளேஸ்லையும் ஒவ்வொரு இடத்துல அக்யூமுலேட் ஆகி தே ஆர் ஃபார்மிங் த பிளானட்ஸ் hot gaseous agglomeration full stop each such agglomeration was later on cooled and condensed to form planet so how it gets cooled உங்களுக்கே இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் சேம் அதே பேசிஸ் தான் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் ஆயிட்டு இருக்கு சேம் கம்ப்ரெஷன் ப்ரெஷர் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கு டெம்பரேச்சர் ரிலீஸ் ஆகுது கைனெட்டிக் எனர்ஜி மூவ்மெண்ட் அண்ட் தென் ஃபர்தர் கான்ட்ராக்ஷன் நடக்குது அண்ட் தென் கூலிங் ஆகுது அண்ட் அந்த கூலிங் அப்புறமா என்ன மேட்டர்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுதோ அது என்னப்பா ஃபார்ம் பண்ணும் கேன் யூ டெல் மீ பிளானட்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன வருது வாட் இஸ் மூன்
satellite, similar, same, very good. So இப்போ planet earth இருக்கு, earthல third ring, this is the sun, and முன்னாடி இப்படி rings எல்லாமே form பண்ணிருக்காங்க, and எல்லா ringsல இருந்து இருக்கிற gases ஒரு இடத்துல வந்து accumulate ஆகுது, and finally 9 planets form ஆயிடுச்சு. ஸோ இதே ப்ராசஸ் தான் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஃபைனலி இதே ப்ராசஸ் மூலியமாக என்ன ஃபர்தர் கண்டென்சேஷன் நடக்குது, கூலிங் நடக்குது, ஈக்குவேட்டர் மாஸ்லெஸ் ஆயிடுது, நார்த் போல் சவுத் போலில் எல்லா கேஸஸ் அக்யூமுலேட் ஆகுது, அண்ட் ஃபர்தர்லி இந்த கேஸஸ் விட்டு போயிடும், மீன்ஸ் செப்பரேட் ஆகும், அண்ட் செப்பரேட் ஆகி என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா சேட்டலைட் ஃபார்ம் ஆகுது. ரைட். ஸோ எர்த்துக்கு ஒன்லி 1 சேட்டலைட் 3 ஆயிருக்கு, ஜூபிட்டருக்கு 69 ஆயிருக்கும், சாட்டனுக்கு 72 ஐ கெஸ் அந்த மாதிரி ஆயிருக்கும். ஸோ டே பை டே போக 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 இத்தனை பிளானட் இத்தனை சேட்டலைட்ஸ் அவங்க ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, அண்ட் எர்த்தோட சேட்டலைட் இஸ் மூன். ஸோ இது வந்து யாரோட தியரினா லாப்லேஸோட தியரி. ஸோ ரைட் டவுன். எதுமா லாஸ்ட் பாயிண்ட் ரைட் பண்ணீங்க? Yeah, condensed to form planet, full stop. Thus 9 planets were, how many planets are there ma today? 8 or 9? 8 planets. So ஏன் 9th இப்போ ரைட் பண்ணும்போது 9 ரைட் பண்ணுங்க. Why this 9th planet is not a planet? No, is not a planet now. அதோட reasons we will study later. So but today 9 planets ன்னு சொல்றோம், and Pluto ஏன் 9th planet எடுக்க மாட்டிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன், குட்டி ரீசன் இருக்கு, and once அந்த ரீசன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சுன்னா இதுவும் இன்க்ளூட் பண்ணிடுவோம். ரைட். பட் now we are having 9 rings. That's why 9 planets எடுத்துக்கிறோம். Thus 9 planets were formed from 9 rings. 9 rings. And the remaining central nucleus of the nebula became the so மீதி என்ன வந்துருச்சு, ரிமைனிங் நடுவுல gaseous nebula 9 planets ஃபார்ம் பண்ணிருச்சு, பேலன்ஸ் இருக்கிறது என்ன ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு? ஸோ இந்த நெபியூலால இருந்தானே ஃபுல்லா 9 planets, 9 rings, gaseous, satellites ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் த ரிமைனிங் திங் விச் ஹாஸ் பீன் லெஃப்ட்? Understand ஆகுதாப்பா what we are learning today? Anyone? இப்போ தியரி இப்போ நார்மலி என்ன சொல்லியிருக்கோம், ஒரு கேஷியஸ் நெபியூலா இருக்கு, இதுலேருந்து ரிமைன் பேலன்ஸ் ஆகி ரிங்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு, அண்ட் இந்த ரிங்ஸ்ல எல்லா கேசஸ் கண்டென்ஸ் ஆகி பிளானட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க, அண்ட் அந்த பிளானட்ஸ்ல சிமிலர் ப்ராசஸ் நடந்து சேட்டலைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ பேலன்ஸ் நம்மளுக்கு இங்கே சன் தானே இருக்கு, விச் மீன்ஸ் இந்த சன்லேருந்து தானே செப்பரேட் ஆகி எல்லா திங்ஸும் வந்திருக்காங்க. புரியுதாப்பா? ஸோ ஆக்சுவலி இந்த ஹாட் கேஷியஸ் நெபியூலா ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லிட்டு இருக்கோம், பட் டுடே அந்த சன் இஸ் அ ஸ்டார் அப்படிங்கிறது, திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி அ ஸ்டார். ஸோ இதுக்கு சன்னுங்கிற நேம் கொடுத்தோம். திஸ் கேஷியஸ் நெபியூலா என்ன ரிமைனிங் இருக்கோ இது சன்னு வச்சுக்கோங்க, அண்ட் மீதி பிளானட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபைனலி திஸ் தியரி கேம் அவுட். ஓகேவாப்பா? அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கா? எஸ். ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அப்போவே கேட்டுருங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ரைட் டவுன். நெபியூலா பிகேம் தி சன். ஸோ முன்னாடி லேப்லஸோ காந்தோ சொல்லும்போது உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணல கி திஸ் இஸ் த சன் அண்ட் இப்படிலாம் வருது. அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணது திஸ் இஸ் த ஹாட் கேஷியஸ் கேஸ். நம்ம இப்போ சொல்கிறோமா ஹைட்ரோஜன் அண்ட் ஹீலியம் கம்ப்ரைசஸ் த சன், அண்ட் லேட்டராக தான் அந்த கேஸஸும் தெரிஞ்சுது. அவங்களுக்கு என்ன இருந்தது, ஃபுல்லாக அப்படியே பேர்ன் ஆகிட்டு இருக்கு, அண்ட் திஸ் இஸ் தி கேஸ், அண்ட் இந்த கேஸ்லேருந்து செப்பரேட் ஆகி இந்த மாதிரி ரிங்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது, பிளானட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது, சேட்டலைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது, அண்ட் பேலன்ஸ் என்ன நியூக்ளியஸ் சொல்ல முடியா, புரோட்டான், எலக்ட்ரான், நியூட்ரான், அதெல்லாம் நம்ம சின்ன வயசில் 11th 12th படிப்போமே. ஸோ நடுவில் நியூக்ளியஸ் இருப்புன்னு சொல்லுவோமா. ஸோ திஸ் நியூக்ளியஸ் இஸ் த ரிமைனிங், அண்ட் பேலன்ஸ் இது வந்து எலக்ட்ரான் மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் அவர் அப்ளை பண்ணுறாரு, அண்ட் பேலன்ஸ் ரிமைனிங் இஸ் சன். ஃபுல் ஸ்டாப். Satellites
were formed from the planets due to repetition of the aforesaid processes and mechanisms ஸோ முன்னாடி நீங்கள் என்ன இந்த நெபியூலாலேருந்து ரிங்ஸுக்கு அண்ட் பிளானட்ஸ்க்கு என்ன ஸ்டடி பண்ணீங்களோ சிமிலர்லி சேட்டலைட் ஃபார்மேஷன் இந்த பிளானட்ஸ்லேருந்து சேட்டலைட் ஃபார்மேஷனுக்கு அதே ப்ராசஸ் தான். ஸோ திஸ் இஸ் சன், தீஸ் ஆர் தி ரிங்ஸ், தீஸ் ஆர் பிளானட் அண்ட் இந்த பிளானட்ஸை சுற்றி சிமிலர் ப்ராசஸ்லேருந்து இங்கே உங்களுக்கு ரிங் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த எர்த் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் த மூன், ரைட்? So next point, the nebular hypothesis, next parallel write பண்ணிக்கோங்க. The nebular hypothesis of Laplace commanded great respect for more than 150 years due to its simplicity but as the knowledge about the universe and its related phenomena increased, the nebular hypothesis began to fade away னா மறைஞ்சிடுறது. ஸோ இது ஒரு 1793 பக்கமா 1790s பக்கமா இந்த தியோரி நெபியூலார் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்படி சன் பிளானட் சேட்டலைட்ஸ் அப்படி இப்படின்னு. பட் லேட்டர் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு. இப்படி கூல் டவுன் ஆகுது, கண்டென்ஸ் ஆகுது, அதர் ஃபார்ம் ஆகுது, மறுபடியும் இது கண்டென்ஸ் ஆகுது, மறுபடியும் அனதர் ஃபார்ம் ஆகுது. சொல்றதுக்கு யோசிக்கிறதுக்கு சின்ன குழந்தைங்க கூட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் லேட்டர்லி ஒரு 150 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா இது எல்லாம் இவ்வளோ சிம்பிளாக கிடையாது. ஸோ நியூ மெம்பர்ஸ் மறுபடியும் வருவாங்க, நியூ தியரிஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ இது எல்லா தியரிஸ் நீங்கள் எக்ஸாமில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நாட் நீடட், பிகாஸ் திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி நாட் இம்பார்ட்டன்ட். இட்ஸ் நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு தான். இது வரைக்கும் எக்ஸாம்ஸில் இந்த கொஷின்ஸ் வந்ததில்லை. மேபி வரலாம், பட் இப்போ வரைக்கும் இது ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ் வரல. இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நெக்ஸ்ட், லேட்டர் இன் 1900 Chamberlain and Moulton considered that a wandering means moving star, a wandering star approached the sun, full stop. As a result, a cigar shaped extension, CIGAR, cigar is like this form, sorry, this மாதிரி ஒரு பெருசா நீண்டு வர்றது. A cigar shaped extension of material was separated from the solar surface
full stop. As the passing star moved away, the material separated from the solar surface continued to revolve round the sun, and it slowly condensed into planets. So normally Chamberlain and Moulton, what he said na, ki this is the sun. இப்போ வந்து hot, gaseous, nebula, huge mass இதெல்லாம் இப்போ சொல்ல வரல. இப்போ directly sunங்கிற பேரே கொடுத்துட்டாங்க. Because Laplace said ki என்ன nucleus remaining இருக்கோ after the formation of the planets and the satellites, whatever the left gaseous nebula are there, it is known as sun. அப்படின்னு சொல்லி Laplace name கொடுத்துட்டாரு. ரைட். ஸோ இவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா கி சன் இருக்கு, சன் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஸ்டார். ரைட். ஸோ வேற ஏதோ ஒரு ஸ்டார் வருது அண்ட் திஸ் ஸ்டார் இதோட போய் ரெண்டுமே டச் ஆயிருது, ரெண்டுமே கோ எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருது அண்ட் திஸ் கோ எக்ஸிஸ்டிங் லீட்ஸ் டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி சிகார் ஷேப்டு மெட்டீரியல். ஸோ ஒரு ஷிகார் இஸ் லைக் திஸ் ஷேப்டு, ஒரு காமெட் ஷேப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். அண்ட் இப்படி ஃபார்ம் ஆகும்போது இருக்கிற ஸ்டார் என்ன, இதோட வேண்டரிங் ஸ்டார் என்ன கோ எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சோ, அப்ரோச் பண்ணுச்சோ அது போயிடுச்சு அண்ட் பேலன்ஸ் லெஃப்ட் அவுட் மெட்டீரியல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுச்சு இல்லையா. ஸோ இது பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு அண்ட் திஸ் பேலன்ஸ்டு மெட்டீரியல் கண்டென்ஸ் ஆகி பிளானட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அண்ட் திஸ் பிளானட் ஸ்டார்ட் ரிவால்விங் அரவுண்ட் தி சன். So this is one of the hypothesis. So இது நம்ம மேஜர்லி அக்செப்ட் பண்ண கிடையாது அண்ட் இது ரொம்ப அதிகமாக ஸ்டடியும் பண்ணல. ஸோ நேம்லி சாம்பர்லைன் அண்ட் மால்டன் வந்து ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் ஒரு நம்ம சன்னோட ஒரு ஸ்டார் வந்து இட் ஃபார்ம்ஸ் லைக் அ சிகார் ஷேப்டு அண்ட் இந்த சிகார் ஷேப்டுங்கிறது எக்ஸ்டென்ஷன் சர்ஃபேஸுங்கிறது what that cooling ஆனதுக்கு அப்புறமா planets ஃபார்ம் ஆகுது and this planet starts revolving around the sun. and இது வந்து யார் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காருன்னா 2 persons, Jeans and Jeffrey. So write down Sir James Jeans and later Sir Harold Jeffrey supported this argument. Right. So ஒவ்வொரு பர்சனாலிட்டிஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன் இருக்கும். யாரோட கரெக்ட் ஒப்பீனியன், யார் சொன்னதா கரெக்ட்னு வி டோன்ட் நோ பிகாஸ் நம்ம யாருமே பார்க்கல. ஸோ ஜஸ்ட் வி ஆர் ரெஃபரிங் ஓகே இதெல்லாம் இந்த பர்சன் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு. ரைட். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். At a later date the arguments considered of a companion to the sun to have been coexisting. Full stop. These arguments are called binary theories. ஸோ ரூசல் அப்படிங்கிற ஒரு அமெரிக்கன் ஆஸ்ட்ரானமர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சன் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இதோட பைனரி ஸ்டார் மாதிரி இன்னொரு இதோட டியூப்ளிகேஷன் இருக்கு அண்ட் திஸ் டியூப்ளிகேஷன் லெட் டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி பிளானட்ஸ். ஸோ இது பைனரி தியரிஸ்னு சொல்லுவாங்க. தேர் ஆர் 2 சன்ஸ் இவங்களை படி. ஸோ வாட் வி நோ அதுதான் 9 பிளானட்ஸ் சன். பட் இதோட டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலேஷன்ஸ் இருக்கு. இது இப்படி வந்திருக்கு அப்படி வந்திருக்கு, ரியாலிட்டி எப்படி வந்திருக்குன்னு வி டோன்ட் நோ டில் நவ். ரைட். ஸோ இவரை பற்றி பைனரி ஃபிஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம்.
H.N. Russell, an American astronomer, propounded his binary star hypothesis in the year 1937. Right. So இப்போ next ஒரு person வருவாங்க, Weizsäcker and Smith. What he will say na ki நீங்க என்ன சன்னை சொல்றீங்களோ, gaseous nebula சொல்றீங்களோ, actually அந்த gases என்னன்னா hydrogen and helium. Right. So write down. In 1950, Otto Schmidt, S-C-H-M-I-D-T, Otto Schmidt, in Russia, and Carl Weizsäcker, W-E-I-Z-A-S-C-A-R, Carl Weizsäcker, in Germany, revised the nebular hypothesis. Though differing in details. Full stop. They considered that the sun was surrounded by solar nebula containing mostly the hydrogen and helium, along with what may be termed as continue ma. They consider nebular hypothesis in differing in details. Full stop. They considered that the sun was surrounded by solar nebula containing mostly the hydrogen and helium, along with what may be termed as dust. So gases mattum illama whatever the unremained particles, chinna particles irukko, they called it as dust. Right. Next point. The friction and collision of particles led to formation of a disc-shaped cloud, and the planets were formed through the process of accretion. So normally Immanuel Kant, what he said, இதோட கொஞ்சம் updated version Laplace கொடுத்தாரு, and Laplace என்ன சொன்னாரோ இதோட updated version Otto and Weizsäcker கொடுத்திருக்காங்க.
ரைட். ஸோ நார்மலி இவர் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு இப்படி ஹாட் அண்ட் கேஷியஸ் நெபுலா ஹியூஜ் கேஷியஸ் நெபுலா இருக்கு, இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது அண்ட் இப்படிலாம் ஃபார்ம் ஆகுது, கண்டென்ஸ் கூலிங் நடக்குது அண்ட் 9 ஒட்டுக்கா ஃபார்ம் ஆயிடுது. ஹீ செட் இல்ல நீங்க சொன்னதெல்லாம் கரெக்ட், பட் இது ஒன் ரிங் தான் ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் ஒன் ரிங் லெட் டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அதர் அண்ட் அதர் லெட்ஸ் டு தி அனதர் ஒன். இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க சும்மா ஹாட் அண்ட் கேஷியஸ் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே, அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுங்க. அண்ட் ஹி நேம்டு தெம், நேம் இன் சென்ஸ் ஹி நேம்டு தெம். அவர் சொன்னார் என்ன உள்ள இருக்குன்னா கேஸஸ் இருக்கு, ஜஸ்ட் கேஸ் சொன்னா மட்டும் பத்தாது, என்னென்ன ஹைட்ரோஜன் அண்ட் ஹீலியம் இருக்கு. வெரி குட். அண்ட் இந்த ஹைட்ரோஜன் அண்ட் ஹீலியம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, இங்க மாஸ்லெஸ் ஈக்குவேட்டர் ஆயிடுச்சு அண்ட் போல்ஸ் கிட்ட ரொம்ப மாசஸ், அந்த கேஸஸோட மாசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி லெட் டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி அதர் ரிங். ஸோ இது ஆக்சுவலி என்ன மாஸ் வெளியில போகுது, இங்க ஓவர்லோட் ஆஃப் மாசஸ் இருக்குன்னா திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி தி கிளவுட், ரைட். அண்ட் இந்த கிளவுட் கேஸ் என்ன ஃபார்ம் பண்ணும், அது ஒரு மெட்டீரியல் மேட்டர் மாதிரி பெரிய வாட்ஸ் தட் அயன் ராட் அப்படிலாம் பெருசா ஃபார்ம் பண்ணாது, கேஸஸ்னா கிளவுட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ தே செட் நீங்க என்ன கேஸஸ் இங்க அக்யூமுலேட் ஆகுதுன்னு சொல்றீங்களோ கால் தெம் as clouds அண்ட் இந்த clouds தான் செப்பரேட் ஆகி ஃபர்தர்லி ரிங் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ இவர் புதுசா எதுவும் சொல்ல கிடையாது, he just named all those things. அண்ட் நடுவில் அந்த சாம்பர்லின் அண்ட் மோல்டர் வருவாரு, அவர் கொஞ்சம் ஏதோ புதுசா தான் சொல்றாரு சிகார் லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது அண்ட் இது செப்பரேட் ஆகி ரிங்ஸ் ஃபார்ம் பண்றாங்க அண்ட் ஜீன்ஸ் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க. அண்ட் ரூசல் ஒன்று வருவாங்க, ரூசல் பைனரி தியரி சொல்லுவாங்க, சன்னு மாதிரி ஐடென்டிக்கல் இன்னொன்று இருக்கு அண்ட் அது கேஸஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணுது, ரைட். ஸோ தீஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் தியரிஸ், 6 பர்சன்ஸோட தியரிஸ் பார்த்தோம் அண்ட் அந்த 6ல இந்த 3 பிகம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இவர் ஃபைனலி ஒட்டோ ஸ்மித் அண்ட் கார்ல் வைசாக்கர் இஸ் ஃபைனலி சேயிங் இந்த கேஸஸ்ன்னு சொல்றீங்க, வாட் இஸ் திஸ் கேஸஸ் அண்ட் நீங்க சொல்றீங்க ரிங்ஸ் செப்பரேட் ஆகுதுன்னா எப்படி அந்த ரிங் செப்பரேட் ஆகுதுக்கு ரீசன் சொல்றாரு. ஹீ சேயிங் இங்க கேஸஸ் அக்யூமுலேட் ஆகுறது we call them as clouds and அந்த clouds செப்பரேட் ஆகி ரிங்ஸ் உங்களுக்கு ஃபார்ம் பண்றாங்க, ரைட். So this is about the formation of the earth or we can say the solar system or we can say the planets. ஸோ ரைட், இனிஷியலி யாருக்கும் அந்த மாதிரி திங்கிங் போகல. நம்ம நார்மலி 12th 10th படிக்கும்போது ஒரு ட்ரீம் இருக்கும், ஏதோ டாக்டர் இன்ஜினியர் இப்படி போகலாம். பட் ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணதான் உங்களுக்கு ஐடியா வரும், ஓகே யூபிஎஸ்சி ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு, இப்படி படிக்கணும் அப்படி படிக்கணும், மைண்ட் கொஞ்சம் எலாபரேட் ஆகும், ரைட். அதே மாதிரி இனிஷியலி எர்த் பத்தி சோலார் சிஸ்டம் பத்தி பிளானட்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சா மட்டும் போதும்னு இருந்தது. லேட்டர் ஆஃப்டர் ஸ்டடிங் இனோவேஷன் இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தே கெட் டு நோ ஓகே யூனிவர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு, வி ஹாவ் டு ஸ்டடி அபவுட் த யூனிவர்ஸ் டூ. அண்ட் லேட்டர்லி நம்ம யூனிவர்ஸ் பத்தி படிக்கிறோம் அண்ட் யார் படிப்பாங்கன்னா ஹபிள் படிப்பாங்க. ஸோ ஹபிள் நேம்ல ஹபிள் டெலஸ்கோப்னு வச்சிருக்காங்க அண்ட் இவங்க கொடுத்துருக்கிற தியரி இஸ் தி பிக் பேங் தியரி, ரைட். ஸோ பிஃபோர் ஸ்டடிங் தட் ஜஸ்ட் ப்ராக்கெட்ல ரைட் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு தான், எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இல்லை. ஸோ ரைட் ஆன் யூனிவர்ஸ்குள்ள we are having many galaxies, there is only one universe and அந்த யூனிவர்ஸ்ல we are having multiple galaxies and அந்த கேலக்சியில் one of the galaxy is Milky Way galaxy. Milky Way galaxy, that is solar system. நம்மளோட solar system எது இருக்கோ that is Milky Way galaxy. நிறைய மில்கி வே கேலக்ஸி மட்டும் இல்லை, thousands and thousands of galaxies இருக்கு, அதில் only one is our galaxy and அந்த கேலக்சிஸ்லயும் நிறைய ஸ்டார்ஸ்லாம் இருக்கும், பர்டிகுலர்லி only one நம்மளோட என்ன சோலார் சிஸ்டமோ அதை தான் நீங்கள் மில்கி வேன்னு சொல்றீங்க. ஸோ மில்கி வே கேலக்சி கீழே ரைட் டவுன் ஸ்டார்ஸ். ஸோ ஒரு கேலக்சியில் there are millions of stars and நம்மளோட ஸ்டார் இஸ் சன், ரைட். அண்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டார்லையும் நிறைய சோலார் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும், we are calling as solar system, பட் அதுக்குள்ள சுற்றி நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அதில் பிளானட்ஸ் நிறைய பிளானட்ஸ் இருக்கும். அண்ட் ஒன் ஆஃப் த பிளானட் இஸ் எர்த், our எர்த். பிளானட்ஸ்க்கு கீழே we are having satellites, multiple satellites ஒவ்வொரு பிளானட்க்கும் இருக்கும். வீனஸ் இருக்கிறதுலேயே ஹையஸ்ட் சாட்டனுக்கு இருக்குது, அதே மாதிரி ஜூபிட்டர். ஸோ நம்ம இந்தியான்னு சொல்கிறேன், எர்த்துக்கு மூன், சேட்டலைட் மூன். ஸோ பிளானட்ஸ் நம்மளோடது எர்த்
and satellites-ல நம்மளோட satellite moon. Right, so this is just an order. Universe இருக்கும், universe-குள்ள galaxy, galaxy-குள்ள stars இருக்கு, stars-குள்ள நிறைய suns இருக்கு, and sun-குள்ள நிறைய planets இருக்கு, and planet-ல one of the planet earth, and அதுக்கு satellites இருக்கு. Right, and just write down a statement. The sun is not stationary, ordinarily in the universe, but in comparison to earth, it is stationary. So can you tell me this meaning, ma? Normally stationary இல்லைன்னு சொல்றோம், but earth comparisonல stationaryன்னு சொல்றோம். So what does it mean? நம்ம earth வந்து சன்னை சுத்தி போகுதா இல்ல சன் earth சுத்தி வருதா? earth சன்னை சுத்தி வருது, which means நார்மலி நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம்ல மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த், மார்ஸ், ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன், யுரேனஸ் இருக்குதுன்னா சன் இங்க ஸ்டேஷனரி இருக்கும். சன் வந்து இட்ஸ் லைக் காட். நம்ம போய் அந்த பிரதட்சிணப்பதான் நம்ம வந்து சுத்துவோம் இல்லையா கோயில்ல. ஸோ these planets are like what's that revolution. இது கம்ப்ளீட்லி ரவுண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் all the planets. சன் ஒரே பிளேஸ்ல, கடவுள் டெம்பிள்ல எப்படி கடவுள் ஒரே இடத்துல உட்காந்துருப்பாங்களோ ஸ்கல்ப்சர், அதே இடத்துல தான் இருக்கும். whereas இது நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல மட்டும்தான் பாக்குறீங்க. whereas எர்த்ல இப்போதான் பார்த்துருக்கீங்க மல்டிபிள் கேலக்சிஸ் இருக்கு, மல்டிபிள் ஸ்டார்ஸ் இருக்கு. ஸோ மற்றவங்களோட கம்பேரிசன் யூனிவர்ஸ்ல பிளஸ் அதர் கேலக்சிஸ்ல ஸ்டார்ஸ் கம்பேரிசன்ல இந்த ஸ்டாரும் சுத்திட்டு இருக்கு. ரைட், ஸோ நார்மலி நம்மளோட சைட்லேருந்து பார்க்கும்போது சன் இஸ் ஸ்டேஷனரி, பட் அவங்களோட சைட்லேருந்து யூனிவர்ஸ், கேலக்சிஸ் பிளஸ் அதர் ஸ்டார்ஸோட சுற்றி பார்க்கும்போது இந்த சன்னும் அது இடத்துல சுற்றிட்டே இருக்கு. விச் மீன்ஸ் நோபடி இஸ் ஸ்டேஷனரி. யூனிவர்ஸில் என்ன மேட்டர் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கோ எல்லா ஆளுக்குன்னு ஒவ்வொரு ஆளை சுற்றிட்டு தான் வந்துட்டு இருக்காங்க. ஜஸ்ட் பிகாஸ் நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம் நம்ம எர்த் சன்னை சுற்றிட்டு வர்றதுனால we are saying the sun is stationary. But in open perspective, in comparison to the galaxy stars, the sun is not stationary. பிகாஸ் இந்த சன்னுங்கிறது அவங்களோட கேலக்சியில சுத்திட்டு இருக்கு. மில்கிவே கேலக்சி சொன்னோமா, ஸோ மில்கிவே கேலக்சியில சன்னும் சுத்திட்டே தான் இருக்கும். அது ஒரு ஆளை சுத்திட்டு இருக்கோம். இட்ஸ் லைக் ஒரு ஆள் பின்னாடி இன்னொரு ஆள் சுத்துற மாதிரி தான். இது ஒரு ஆள் பின்னாடி சுத்துது, நம்ம அவங்க பின்னாடி சுத்துறோம். சிம்பிள். ரைட், ஸோ எக்ஸாம்ல ஸ்டேட்மெண்ட் வருது த சன் இஸ் ஸ்டேஷனரி அப்படின்னா மார்க் த வேர்ட். அங்க எர்த் கம்பேரிசன்ல சொல்றாங்களா இல்ல சோலார் சிஸ்டம் கம்பேரிசன்ல சொல்றாங்களா ஆர் இன் கம்பேரிசன் டு தி கேலக்சிஸ் சொல்றாங்களா? So in comparison to galaxies, if the sun is rotating or stationary illa moving la irukna correct. Whereas number earth comparison la sun is stationary na no. The sun is moving na no, it is stationary. Right. So next write down modern theories. ஸோ ஆஸ் வி செட் முன்னாடி நம்மளோட ட்ரீம்ஸ் கொஞ்சமாக இருக்கும் அண்ட் தென் நம்மளோட ட்ரீம்ஸ் பெருசு பண்ணுவோம். ஸோ பெரிய ட்ரீம்ஸ் இப்போ மாடர்னாக என்ன வந்திருக்கு? பிக் பேங் தியரி வந்திருக்கு. ஸோ ஏதாவது பிக் பேங் தியரி பற்றி தெரியுமாப்பா? எனி ஐடியா? ஏதோ ஒரு இது பற்றி படிச்சிருக்கீங்களா? அந்த பலூன் எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் இருக்கா? ஸ்கூல்ல மோஸ்ட்லி சொல்லுவாங்க கி பலூன் விட முன்னாடி ஒரே ஒரு பாயிண்ட், ரிமெம்பர் பாயிண்ட் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டின்னு ஒரு ஒரு வேர்டு எழுதியிருப்பீங்க. பாயிண்ட் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டி இன் சென்ஸ் இன்னைக்கு வேர்ல்டில் வாட் எவர் த மேட்டர் எனர்ஜிஸ், ஸோ ஃபிசிக்ஸில் படிப்போம் இல்லையா, எனர்ஜி இருக்குது, மேட்டர் இருக்குது, ப்ளஸ் நிறைய வெரைட்டிஸ் திங்ஸ் மெட்டல்ஸ் எல்லாமே, ஆல் தோஸ் மேட்டர்ஸ் எனர்ஜிஸ் இது எல்லாமே ஒரு பாயிண்ட்ல ஃபுல்லாக யுனைட் ஆயிருக்கு. அப்படியே என்ன சொல்றது ஃபில் அப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ பேக்ல நம்மளுக்கு மூட்டை அதுல வந்து ஃபில் ஆகலை, பட் அதுலயும் அழுத்தி 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 ஃபுல் பேக் பண்ணுவீங்க இல்லையா, அதே மாதிரி இட்ஸ் காம்பேக்டட் ஆல் த மெட்டீரியல்ஸ் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் என்ன சொல்றோமோ எல்லாமே ஒரு பாயிண்ட்ல ஃபுல்லா
அக்யூமுலேட் ஆயிருக்கு, ரைட். அண்ட் இதுல அக்யூமுலேட் ஆகும்போது இதோட ப்ரெஷர் வாஸ் வெரி ஹெவி. நார்மலி ஒரு பேக்ல அந்த பிளேஸே இல்லை, பட் நீங்க அதுல வந்து ஃபுல் பண்ணி ஆகணும் இருக்கீங்க, அண்ட் ஃபைனலி அது பர்ஸ்ட் தான் ஆகும், ரைட். ஸோ அதே மாதிரி இதுல ஃபுல்லா ஆல் த மெட்டீரியல்ஸ் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் இதுல அக்யூமுலேட் ஆயிருக்கு. ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கு. ஸோ இதோட ப்ரெஷர் தாங்கிக்காம டமால்னு அப்படியே வெடிக்குது இது, ரைட். அண்ட் இந்த வெடிக்கிற பர்ஸ்ட் ஆகிற பேரு தான் பிக் பேங்னு சொல்லுவோம். all the matters in the universe whatever got accumulated ஒரேடியா பேங் மாதிரி ஃபுல்லா வெடிக்குது. அண்ட் இந்த வெடிப்பு ஒரு 3 மினிட்ஸ்க்காக கண்டினியூஸ்லி நடக்குது, ரைட். ஸோ இட்ஸ் லைக் மூவிஸ்லாம் காமிப்பாங்க இல்லையா, சவுண்ட் பம்னு அப்படியே ஃபுல்லா வெடிக்கும். அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்கிற மேட்டர் எல்லாமே ஃபுல்லா வெடிக்கிறதுனால காட் கம்ப்ளீட்லி ரீஷஃபிள்ட், எல்லாம் இங்க அங்கங்க ஃபுல்லா டைவர்ட் ஆகுது, ரைட். அண்ட் இது 3 மினிட்ஸ்க்காக எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டே இருக்கும், ரைட். ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆக 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 ஒரு 3 மினிட்ஸ் எவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆக முடியுமோ அவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஸ்லோ டவுன் ஆயிடுச்சு. நார்மலி ஒரு பாம் பிளாஸ்ட் பண்றாங்கன்னா இதோட எஃபெக்ட் திடீர்னு சிவியரிட்டி ஒரு செகண்ட் ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்காக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அதோட ஸ்லோ டவுன் ஆயிரும் எஃபெக்ட். அதே மாதிரி வாட் எவர் த மேட்டர் அக்யூமுலேட்டட் ஹியர் காட் டிஸ்இன்டிகிரேட்டட், அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் வரைக்கும் ரொம்ப எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டே இருக்கு. அண்ட் ஃபர்தர்லி திடீர்னு ஸ்டாப் ஆகுது. ஸ்டாப் ஆகுது மீன்ஸ் ஸ்லோ டவுன் ஆயிடுது. அண்ட் ஃபர்தர்லி எங்கெங்க பிளேசஸ் நம்ம என்ன கேலக்ஸி, ஸ்டார்ஸ், மூன்ஸ் பிளஸ் என்னென்ன சொல்றோமோ பிளானட்ஸ், இது எல்லாமே எங்கெங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கோ அது அப்படியே அங்கேயே நின்றுச்சு. அண்ட் இனிமேல் தான் ஸ்லோ சேஞ்சஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேஞ்ச் ஆகி டோட்டலி 13.6 பில்லியன் இயர்ஸ், இன்னிலிருந்து 13.6 பில்லியன் இயர்ஸ் எகோ இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்திருக்கும். அண்ட் இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன்ல இருந்து அவங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் இருக்கிற யூனிவர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. அண்ட் திஸ் யூனிவர்ஸ் ஓட ஃபார்மேஷன்ல இருந்தா இப்போ படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா, கம்ப்ரெஷன், காம்பேக்ஷன், கூலிங் டவுன் அண்ட் எல்லாமே மூவ் செக்ரிகேட் ஆகுறது. ஸோ இது எல்லாம் ஃபர்தர்லி நடக்கும். ஸோ பிக் பேங் தியரி இஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டி, எல்லா மேட்டர்ஸ், ஆட்டம்ஸ், எல்லா திங்ஸுமே யுனைட்டடாக இருக்கு. அண்ட் அதோட டென்சிட்டி தாங்க முடியல, ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால அது வெடிஞ்சிருச்சு. அண்ட் வெடிஞ்சதுனால யூனிவர்ஸ் ஃபர்தர்லி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. தட்ஸ் வை பிக் பேங் தியரி இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் எக்ஸ்பேண்டிங் யூனிவர்ஸ் hypothesis. expanding universe hypothesis. தி யூனிவர்ஸ் இஸ் எக்ஸ்பேண்டிங், யூனிவர்ஸ் பெருசு ஆயிட்டே இருக்கு, ரைட். ஸோ அண்ட் இதோட எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நார்மலி ஒரு பலூன் நம்ம எடுத்திருக்கோம், ரைட். இந்த பலூன்ல டாட்ஸ் போட்டுருங்க. அந்த டாட்ஸ் நம்ம அந்த ஊதுறதுக்கு முன்னாடி, பெருசு பண்றதுக்கு முன்னாடி, இஃப் யூ ஆர் லாங்கிங் தி பலூன், ஸோ நார்மலி பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஃபுல்லா எல்லா இடத்துலையும் போட்டு தென் இதுல ஏர் ஃபில் பண்ணுங்க. அண்ட் ஏர் ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பலூன் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். பிளஸ் இந்த பாயிண்ட்ஸ் இங்க குட்டியா ஒரு பென்ல பாயிண்ட் போட்டிருப்போம், பட் இப்போ அந்த பலூன் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறதுனால அந்த பாயிண்ட்டும் பெருசாகும், ரைட். ஸோ அதே மாதிரி தான் முன்னாடி ஒரே ஒரு இடத்துல எல்லா மேட்டர்ஸ், எனர்ஜிஸ் இருந்தது. ஃபர்தர் இதோட பிளாஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா வாட் எவர் த எனர்ஜிஸ் ஆர் தர், இது ஃபர்தர்லி எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டே இருக்கு. அண்ட் தட்ஸ் வை இட் இஸ் நோன் ஆஸ் தி எக்ஸ்பேண்டிங் யூனிவர்ஸ் ஹைபோதசிஸ். ஸோ யூனிவர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் இப்போ என்ன படிச்சீங்களோ, தி பிளானட்ஸ் அண்ட் பிளானட்ஸ் அண்ட் சோலார் சிஸ்டம், எர்த் ஃபார்மேஷன்ல அது கண்டினியூ ஆகும், ரைட். ஸோ ரைட் இட் டவுன். ஸோ ஃபர்தர்லி அதில் ரைட் பண்ணும்போது டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். மாடர்ன் தியரிஸில் ரைட் டவுன் ஆரிஜின் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ், ஹெட்டிங் ஆரிஜின் ஆஃப் யூனிவர்ஸ். ஸோ முன்னாடி பிளானட், சோலார் சிஸ்டம், அண்ட் நவ் யூனிவர்ஸ். Scientists in later period took up to the problems of origin of universe rather than that of just the earth or the planets, full stop. The most popular argument regarding the
regarding the origin of the universe is the Big Bang theory. Big Bang theory. It is also called expanding universe hypothesis. Expanding universe hypothesis. So hypothesis ஓட மீனிங்கே அதுதான். Not proven in sense என்கிட்ட 100% assurity கிடையாது. I am not having that proof. It's just my idea, என்னோட thought. Accept பண்ணுங்க, பண்ணாட்டி போங்க. That's why this is hypothesis. Hypothetically speaking. Maybe இருக்கலாம், இல்லாம இருக்கலாம். It's not complete. Theory நம்ம கொடுக்க கிடையாது. கி கம்பல்சரி இது நடந்தே ஆயிருக்கு. Practically நீங்க பார்க்கல. Just உங்களோட opinion கொடுக்குறீங்க. Right? Expanding universe hypothesis. Full stop. Edwin Hubble in 1920 provided evidence that the universe is expanding. ஸோ அந்த பலூன் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் இல்லையா? ஸோ பலூன் நார்மலி பாயிண்ட் அங்கங்கே இருக்கு. பட் அது எப்போ நீங்கள் அதில் ஏர் ப்ளோ பண்ணும்போது எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதோ அதே மாதிரி ஹீ இஸ் சேயிங் கி பிக் பேங் இந்த யூனிவர்ஸ் எல்லாம் அந்த பாயிண்ட் வெடிச்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூனிவர்ஸ் இட்ஸ் நாட் கி சடன்லி ஒரு நாளில் 1 கிலோமீட்டர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. இல்லை, வருஷம் கணக்கு எடுத்துக்குது, மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் எடுத்துக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறதுக்கு. ஸோ ஹீ செட் தட் universe is expanding. Full stop. As time passes, the galaxies move further and further apart. ஸோ obvious யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் முன்னாடி இவ்வளோ இருக்கு, நான் இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இங்கே உள்ள என்னென்ன மேட்டர்ஸ் இருக்கோ, கேலக்சிஸ் இருக்கோ, இதோட பிளேசஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். முன்னாடி இதுக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா இப்போ இதுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடும். ரைட், ஃபுல் ஸ்டாப். தி பிக் பேங் தியரி considers the following stages in the development of universe. First point, in the beginning all matter forming the universe existed in one place in the form of a tiny ball. Bracket le write down singular atom. So that's why I told you point of singularity. All matters of the universe are integrated or accumulated at one place with an unimaginably small volume, comma, infinite temperature and infinite density. ஸோ இருக்கிறதுலையே ஸ்மால், இதை விட சின்னதாக கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு இடம். பட் இதோட டெம்பரேச்சர் வாஸ் அட் பீக் அண்ட் இதோட டென்சிட்டி, ப்ரெஷர் எல்லாமே ரொம்ப அதிகம். செகண்ட் பாயிண்ட்,
At the Big Bang, at the Big Bang, the tiny ball exploded violently. Full stop. This led to a huge expansion. Obviously, blast ஆனா பெருசா expand தான் ஆகும். Full stop. It is now generally accepted that the event of Big Bang took place 13.7 billion years. 13.7 billion years before the present. Full stop. The expansion continues even to the present day. As it grew, some energy was converted into the matter. So matter is the galaxies, stars, planets, satellites. இது எல்லாமே மேட்டரா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. கேசஸ் எல்லாம் அக்யூமுலேட் ஆகி cloudy things separate ஆகி you are having all these matters today. Was converted into the matter. Full stop. This was particularly rapid expansion within fraction of a second after the bang. Full stop. Thereafter the expansion has slowed down. So ரேடியா point of singularity இருந்து spread ஆச்சு, blast ஆச்சு, and then stop ஆயிடுச்சு, and slowly furtherly move ஆயிட்டு இருக்கு, and universe expand ஆயிட்டு இருக்கு. So if there is a statement given the universe is constant அப்படின்னா no, the universe is expanding at its pace. எப்பவுமே stop ஆறது கிடையாது. Right. Full stop. Within first 3 minutes from the Big Bang event, the first atom began to form. So usually we say ஒரு atom இருக்குன்னா அதுக்குள்ள நியூக்ளியஸ் இருக்கு, புரோட்டான், எலக்ட்ரான், நியூட்ரான், blah blah கெமிஸ்ட்ரியில பிசிக்ஸ்லாம் படிப்போம் இல்லையா. ஸோ சேம் திங், முன்னாடி எல்லா எனர்ஜிஸ் மேட்டர் யுனைட்டடா இருக்கு, அண்ட் நவ் இட் காட் டிஸ்இன்டிகிரேட்டட், அண்ட் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, அண்ட் திஸ் ஆட்டம் ஃபர்தர் கேஸஸ் எல்லாமே யூனிஃபை பண்ணி லேட்டர் ஆன் தி கேஸ் கேலக்சிஸ் அண்ட் பிளானட்ஸ் இது எல்லாமே சோலார் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிருச்சு. Third point, within 3 lakh years from the Big Bang,
temperature dropped to 4500 Kelvin. 4000 Kelvin and gave rise to atomic matter. Full stop. The universe became transparent. So finally I told you ஒரே நாள் எல்லாமே நடக்காது. It took 3 lakh years. So கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டேபிள் ஆக எல்லாமே டிரான்ஸ்பரண்ட்லி தெரிஞ்சது and எல்லா ஃபார்மேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. Full stop. Next para. The expansion of universe means increase in space between the galaxies. So normally இவர் பிக் பேங் தியரியில் என்ன மெயின் கான்செப்ட் என்னன்னா the universe is not constant, it is expanding and universe expand ஆகிறதுனால யூனிவர்ஸ்குள்ள கேலக்சிஸ் இருக்கு. ஸோ கேலக்சிஸ் கிட்ட இருக்கிற ஸ்பேஸும் ஃபர்தர்லி நார்மலி இது இருக்குன்னா ஃபர்தர்லி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. சிம்பிள். நெக்ஸ்ட் பேரா. An alternative to this was Hoyle's concept of steady state. ஸோ இவர் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பான்ஷன்லாம் யூனிவர்ஸ் கிடையாது, அதனால நம்ம இது ஓவராலே ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவோம். அண்ட் நம்ம ஒன்று ஞாபகம் வச்சுருப்போம், ஹபிளோட பிக் பேங் தியோரி. An alternative to this was Hoyle's concept of steady state. It considered the universe to be roughly the same at any point of time. However, with greater evidence becoming available about the expanding universe, the scientific community favors argument of expanding universe. Right. So first we studied the planets mainly and the galaxies order formation, and laterly we studied about the universe. So universe la big bang theory of Edwin Hubble and Hoyle's. He said the universe is expanding and he said illa expand agala. And here planets formation la we studied 6 theories. Out of that 3 were important: Immanuel Kant, Laplace, and lastly Carl and ஜெர்மன் சயின்டிஸ்ட் ஒன்று இருந்தார், அவர் சொன்னது தான் லாஸ்ட்லி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கேஸஸ் இங்கே இருக்கு, இங்கே எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொன்னாங்க, அண்டு ஃபர்தர்லி இவங்க 9 rings ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஓவரால். நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஸ்டாரோட ஃபார்மேஷன், தென் பிளானட்ஸோட ஃபார்மேஷன். ஸோ ஒன்ஸ் ஸ்டார், சன் இஸ் அ ஸ்டார். ஸோ ஸ்டார் பற்றி தெரிஞ்சதுனாலே பிளானட்ஸ் 8 பிளானட்ஸ் இருக்கும். அண்ட் 9th பிளானட் ப்ளூட்டோ ஏன் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் லேட்டர்லி வி ஹாவ் டு ஸ்டடி அபவுட் தி காமெட்ஸ் அண்ட் தி ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ். ரைட். ஸோ ஸ்டார் ஃபார்மேஷன். ஸோ ஸ்டாரோட ஃபார்மேஷன் நார்மலி என்ன சொன்னாங்கன்னா, we are having multiple stars, means crores and crores of stars இருக்கு. So this is the universe-குள்ள multiple galaxies இருக்கு. And in the galaxies-குள்ள we are having multiple stars.
right? So each and every star ஓட density அதோட matter normally matters இருந்தது இல்லையா? So universe வந்து blast means at the point of singularity வெடிக்கும் போது separate organs, separate matters energies form ஆச்சு, and one part ஓட energy is different from the other one. ஸோ நார்மலி இது வெடிக்கும் போது வி கான்ட் சேக்கி இந்த ஸ்டாரோட எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கோ, எவ்வளோ அதோட மேட்டர் கன்சாலிடேட் பண்ணி இப்போ கேஸஸே சொல்கிறோம், இதுக்கு எவ்வளோ கேஸஸ் இருக்கோ சேம் அமௌண்ட்ல இதையும் இருக்குன்னு கிடையாது. ஸோ ஒன்னுக்கு அதிகமாக இருக்கலாம், அனதர் ஒன்க்கு கம்மியாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கிறதுனால தேர் இஸ் சம்திங் கால்டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், ரைட்? ஸோ நம்ம எர்த்துக்கு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவோம். தட்ஸ் வை எல்லா திங்ஸுமே டுவர்ட்ஸ் கிரவுண்டு வருது. நம்ம நிற்கிறோம், எர்த்தை டச் பண்ணி நிற்கிறோம்னா ரீசனே அதுதான், கிராவிடேஷன் இல்லைன்னா நம்ம அப்படியே பறந்துட்டு இருந்திருப்போம், ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி ஒரு மேட்டர் அண்ட் எனர்ஜி ஒவ்வொரு ஸ்டார்க்கும் சேஞ்ச் ஆகும், அண்ட் அப்படி சேஞ்ச் ஆகுறதுனால அதோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ சப்போஸ் இந்த ஸ்டாரோட எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குது, கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, தென் இட் வில் புல் டவுன் தி மேட்டர் டு தி லார்ஜஸ்ட். அண்ட் இதோட சிஸ்டம்ஸ் நம்ம எர்த்தில் எப்படி நம்மளோட ஸ்டார் சன்னோடது சோலார் சிஸ்டம் மாதிரி இந்த ஸ்டாருக்கு நிறைய சோலார் சிஸ்டம், அதுக்குன்னு சிஸ்டம் அண்ட் பிளானட்ஸ் வில் ஃபார்ம் லேட்டர்லி. அண்ட் இதோட ஃபார்மேஷன், இந்த கேலக்சியில் இருக்கிற ஸ்டார்ஸோட ஃபார்மேஷன் நார்மலி கேஸஸ்லேருந்து இருக்கும், ரைட்? ஸோ நார்மலி இங்கே கிராவிடேஷனை இன்க்ரீஸ் ஆகிற ரீசனே இதுதான், இட் இஸ் ஹேவிங் தி ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் தி ஹைட்ரோஜன் கேஸ். அண்ட் இந்த ஹைட்ரோஜன் கேஸோட நேம் என்ன சொன்னாங்கன்னா இட்ஸ் தி நெபியூலா. ஸோ சிமிலர் கான்செப்ட் முன்னாடி என்ன ஸ்டார்டிங்கில் படிச்சிருக்கோமோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும். முன்னாடி நம்ம இந்த சன்னிலிருந்து படிச்சிருப்போம் ஸ்பெசிஃபிக்கலி, பட் வி நோ சன் இஸ் அ ஸ்டார். ஸோ என்ன கான்செப்ட் நீங்கள் சனுக்கு அப்ளை பண்ணீங்களோ அதே கான்செப்ட் தான் இதுக்கு இருக்கும். ஸோ எல்லா எனர்ஜிஸ் மேட்டர்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, அண்ட் திஸ் மேட்டர் ஹேட் தி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் ஹேவிங் த ஹியூஜ் மாசஸ் கிளவுட்ஸ். ரிமெம்பர் நம்ம சொல்லியிருப்போம் கிளவுட்ஸ் இருந்துச்சு, அண்ட் இந்த கிளவுட்ஸ் தான் செப்பரேட் ரிங்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ இந்த கிளவுட்ஸ் ஆஃப் கேஷியஸ் மாசஸ் லீட்ஸ் டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி நெபியூலா, அண்ட் இந்த கேஸஸ் எல்லாமே அக்யூமுலேட் ஆகி லீட்ஸ் டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ். ஸோ நிறைய ஸ்டார்ஸ் இதே மாதிரி அக்யூமுலேட் ஆகி யூனிவர்ஸ்லேருந்து ஸ்மால் கேஸஸ் அக்யூமுலேட் ஆகி அதோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி யூ ஆர் ஃபார்மிங் த stars, right? So 13.6 billion years ago universe form ஆயிருக்கும், and இந்த யூனிவர்ஸ் பிளாஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு நியர்லி 5 to 6 billion years எடுத்துக்கிச்சு டு லீட் டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி ஸ்டார்ஸ், ரைட்? ஸோ அந்த கேஸஸ்லேருந்து எல்லாமே இப்போ டிவைட் ஆகிட்டு இருக்கு, ஹைட்ரோஜன் அண்ட் ஹீலியம் ஓட செப்பரேஷன், ரைட்? ஸோ ரைட்டா தி ஸ்டார் ஃபார்மேஷன். ஸோ இனிமேல் தியரிஸ்லாம் எதுவும் இல்லை, முன்னாடி இந்த பிக் பேங் ப்ளஸ் ஹபிளோடது இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட், இனிமேல் தியரிஸ் இல்லை. ஸ்டார் ஃபார்மேஷன். The distribution of matter and energy was not even in the early universe. So when it is separating, blast ஆகும்போது there is nothing similar, ஒன்றுக்கு அதிகம் ஒன்றுக்கு கம்மி இருந்தது, and based on that gravitational force ஒன்றுக்கு அதிகம் ஒன்றுக்கு கம்மி இருக்கும். Full stop. These initial density differences gave rise to differences in gravitational force. And it caused the matter to get drawn together. Full stop. These formed the basis for development of galaxies.
ஸோ எதோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கோ தட் கம் ஆன் ஒன் சைடு, கம்மியாக இருக்கிறது அனதர் சைடு. ஸோ இது வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் கேலக்ஸி, இது ஒரு குரூப் ஆஃப் கேலக்ஸி இப்படி ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு. ரைட், டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கேலக்ஸிஸ். Full stop. A galaxy contains a large number of stars. A large number of stars. Full stop. A galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of very large cloud called nebula. So normally நம்ம சன்னுக்கு அதிகமாக இங்கே clouds எல்லாம் accumulate ஆகி it leads to the formation of rings ன்னு ஸ்டார்ட்ல பார்த்தோம். ஸோ sun is a star. அதே மாதிரி மற்ற ஸ்டார்ஸ்லையும் clouds இருக்கு, and this cloud is what? Nebula. Eventually growing nebula develops localized these formed the basis for development of galaxies. Full stop. A galaxy contains a large number of stars, and a galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of very large cloud called nebula. Right. So eventually growing nebula develops localized clumps of gas. Full stop. These clumps continue to grow into even denser gaseous bodies, giving rise to formation of stars. Full stop. The formation of stars is believed to have taken place some 5 to 6 billion years ago. Right. So இங்க gases எல்லாம் accumulate ஆகுது, and this accumulation of gases called nebula leads to the formation of the stars. So galaxy ஆயிடுச்சு, universe ஆயிடுச்சு, universeக்குள்ள galaxy ஆயிடுச்சு, and galaxyக்குள்ள stars ஆயிடுச்சு. Now starsல we are having multiple planets. So நம்ம planet solar system சொல்றோம், பட் இதே மாதிரி நிறைய எல்லா கேலக்சிலையும் எல்லா ஸ்டார்ஸ்க்கும் அவங்கவுங்களுக்கு planets இருக்கும். So next is formation of planets. Write down the heading, formation of planets. So similar முன்னாடி நம்ம எப்படி பிளானட்ஸ்க்கு டெஃபினிஷன் சொல்லியிருப்போமோ லாப்லஸோட தியரி படி அதே தான் இங்கேயும். ரைட் டவுன். The following are considered
to be the stages in the development of planets. First point, the stars are localized lumps of gas within a nebula. Full stop. The gravitational force within the lumps leads to the formation of the core to the gas cloud and a huge rotating disk of gas and dust develops around the gas core. So normally this is normal planetsலயே சன்லயே சொல்லிருப்போம் கி இங்க huge gases hydrogen and helium gases இருக்கு. ஸோ அது கூலிங் கான்ட்ராக்ஷன் ஆக மெயின் கேஸ் உள்ள நியூக்ளியஸ்ல ஆயிருது அண்ட் வாட் எவர் த லெஃப்ட் ரிமைனிங் இஸ் தி கிளவுட் ஃபார்மேஷன் கிளவுட் கேஸஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ திஸ் கிளவுட் கேஸஸ் தான் செப்பரேட் ஆகுறது. ஸோ சிமிலர் இங்கே கோரில் நெபியூலாவோட கோரில் எல்லா கேஸஸும் இருக்கு அண்ட் ஃபர்தர் வாட் எவர் த gases accumulate ஆகி clouds outer layerல இருக்கும். So this will got separated in the second stage. So write down second point. In the next stage, the gas cloud starts getting condensed and the matter around the core develops into small planetesimals. Planet PLANETSIMALS. Planetesimals. Full stop. Larger bodies start forming by collision and gravitational attraction causes the material to stick together. Full stop. Planetesimals are a large number of smaller bodies. So universe la we are having the galaxies. So galaxies la clouds of gases எல்லாமே இருந்தது and நிறைய gases எதுல larger amount of gases இருக்கோ condense ஆகி one side ஒரு separate form பண்ணிச்சு and others on the other side. So இது மாதிரி நிறைய galaxies form பண்ணினாங்க.
ஸோ அந்த கேலக்ஸிஸில் we had stars same clumsy of gases accumulated together and அந்த gases இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கு கோரில் மெயின் கேஸ் இன்சென்ஸ் கோரில் சம் கேஸஸ் இருக்குது அண்ட் அவுட்டர் லேயரில் கேஸஸ் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் ரிமெம்பர் ஸோ அவுட்டர் லேயரில் கேஸஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அண்ட் தீஸ் கேஸஸ் அக்யூமுலேட் ஆனது காட் செப்பரேட்டட் அண்ட் செப்பரேட் ஆகி ஒரு ரிங்ஸில் வருது தீஸ் ரிங்ஸில் இருக்கிற கேஸஸ் எல்லாம் யுனைட் ஆகுது ஸோ தீஸ் ஆர் தி பிளானட்டெசிமல்ஸ் எடுத்த உடனே நான் வந்து கூட்டத்தில் இப்போ நீங்களே ஒரு குரூப்பில் இருக்கீங்க அண்ட் உங்களுக்கு அந்த குரூப் பிடிக்கலன்னு சொல்லி நீங்கள் வெளியில் வருவீங்க அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு 2 பேர் 3 பேர் வெளியில் வராங்க ஸோ எடுத்த உடனே நீங்கள் அனதர் குரூப் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது உங்களோட எல்லா ஐடியாலஜிஸ் அது இது சேருதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 10 பேருக்கான அனதர் குரூப் ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற கேஸஸில் கோரில் கேஸஸ் விட்டுட்டு மீதி வெளியில் இருக்கிற க்ளவுடி கேஸஸ் வெளியில் வருது அண்ட் செப்பரேட் ரிங்ஸில் இருக்குது தீஸ் ரிங்ஸில் இருக்கிற கேஸஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கூட ஒன்றா வராங்க அண்ட் ஒன்றா வந்துட்டு ஃபைனலி ஒரு லார்ஜ் மாசஸ் ஆஃப் கேஸஸ் ஃபார்ம் பண்ணி பிளானட்னு இருக்காங்க ஸோ இயர்லியர் செப்பரேட் ஆகி வெளியில் வரும்போது சின்னதாக இருக்கும் அண்ட் இட் இஸ் நோன் அஸ் பிளானட்டெசிமல்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் அ செப்பரேட் பிளானட்டெசிமல் திஸ் இஸ் அ செப்பரேட் பிளானட்டெசிமல் அண்ட் எங்களோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி all of them got united together and leads to the formation of a big planet right so simple big bang theory la அந்த ஒரு பிளேஸ்ல இருக்கிற எல்லா gases spread ஆகி தான் further கொஞ்சம் கொஞ்சமா யுனைட் ஆகி கேலக்ஸிஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ஸ்ல இருந்து பிளானட்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே ஃபார்ம் பண்றாங்க ரைட் third point in the final stage these large number of small planetesimals accrete to form a fewer larger bodies in the form of planets ஸோ எல்லாமே ஒரு சன் மீன்ஸ் ஒரு ஸ்டார் இருக்கு அண்ட் இந்த ஸ்டார்ல இந்த கோர் கேஸஸ் விட்டுட்டு மீதி கேஸஸ் வெளியில வருது அண்ட் இந்த கேஸஸ் ரிங்ஸ்ல நியூ பிளானட்டெசிமல்ஸ் குட்டி குட்டியா ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா எல்லாமே உட்காந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆயிடுறாது வாட்ஸ் தட் planets பெரிய planets ஃபார்ம் ஆயிருது group together so some of them out of the ring கூட போகும் right so அது meteoroids so you will study there is something called meteoroids there is something called asteroids so Jupiter and Mars நடுவுல அந்த planets சின்ன bodies left gases left out ஆயிடுச்சுன்னா asteroids இருக்கும் மீதி இடத்துல meteoroids மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிரும் ஸோ ரிங்கில் உங்களுக்கு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஒட்டுக்கா வருதுன்னா நீங்கள் ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி இந்த குட்டி குட்டி பிளானட்டெசிமல்ஸ் பிளானட் ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க அதர்வைஸ் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் மீட்ராய்ட்ஸ் அப்படிலாம் ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க ரைட் ஸோ வெளியில் தெர் இஸ் சம்திங் கால்டு குயிப்பர் பெல்ட் ஸோ திஸ் இஸ் தி சன் அண்ட் திஸ் இஸ் த பிளானட் ஸோ 9 பிளானட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகி ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கும் நெப்டியூனுக்கு அப்புறமா இட் இஸ் நோன் அஸ் குயிப்பர் பெல்ட் அண்ட் குயிப்பர் பெல்ட்டுக்கு அப்புறமா வாட் தட் கிளவுட் ஊட் கிளவுட் WOT ஊட் கிளவுட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த ஊட் WORT ஸோ ஊட் கிளவுட் குயிப்பர் பெல்ட் இதில் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் மீட்ராய்ட்ஸ் காமெட்ஸ் இப்படி இருக்கும் ஸோ காமெட்னா சொன்னோம் இல்லையா தி சிகார் லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்சஸ் அதிகமாக இருக்குது சம் கேஸஸ் இருக்கும் பிகாஸ் இந்த கேஸ்லேருந்து செப்பரேட் ஆகி வந்த கேஸஸ் தான் இட்ஸ் லைக் ஒரு குரூப் இருக்கு அந்த குரூப்ல உங்களுக்கு பிடிக்கலனா வெளியில போறீங்க அண்ட் அந்த குரூப்லயும் உங்களுக்கு யார் யார் ஐடியாலஜி சேமா இருக்கோ நீங்க ஒரு ஃபார்ம்றீங்க அண்ட் மற்றவங்க வெளியில போயிடுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் மற்றவங்க வெளியில போனது குயிப்பர் பெல்ட் ஊட் கிளவுட்ல இருக்கிறது அண்ட் யார் இந்த ரிங்குள்ளேயே வந்துட்டாங்களோ அவங்க பிளானட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாங்க ரைட் ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி ஹைட்ரோஜன் அண்ட் ஹீலியமோட வேலை அண்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பிகாஸ் ஒரு ஆள் இன்னொரு ஆள் கான்ட்ராக்ட் ஆகுறதே என்னது இன்னைக்கு கம்பேட்டபிலிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹியூமனுக்கு சொல்றீங்க நார்மல் திங்ஸ்ல கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கு ரைட் So next write down the heading characteristics of planets. Characteristics of planets. So ஒரு பிளானட்னா என்ன கேரக்டர் இருக்கணும்ப்பா கேரக்டர்னா என்னென்ன திங்ஸ் அவங்களுக்கு இருந்தா யூ கேன் சே கி திஸ் இஸ் பிளானட் ஒரு சன்னையே நீங்க பிளானட் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க வை மெர்குரி வீனஸ் எர்த்தே பிளானட்னு சொல்றோம் வை சன் இஸ் அ ஸ்டார் அண்ட் வை தி அதர் திங்ஸ் ஆர் பிளானட் சம் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா பிளானட்ஸ் லைட் வந்து எமிட் பண்ணாது சன் வந்து லைட் எமிட் பண்றனால சன்னை வந்து ஸ்டார்னு சொல்றோம் மத்ததெல்லாம் பிளானட்னு சொல்றோம் வெரி நைஸ்
அண்ட் இதோட பிளானட்ஸோட அதர் இது சொல்லாமா சன் வந்து ஏதோ அதுவும் ஸ்டேஷனரி கிடையாது, ரிவால்வ் ஆயிட்டே இருக்கு. பட் இட் ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் அதர் கேலக்சிக்குள்ள ரிவால்வ் ஆகுது, அதர் ஸ்டார்ஸ் சுத்தி ரிவால்வ் ஆகுது. பட் இந்த பிளானட் சுத்துறது எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்ல சுத்துதுன்னு சொல்லுவோமா. So normally if this is a sun and these are the planets, then it revolves in an elliptical orbit. So planet ஓட major characteristics as you said இதுக்கு light இருக்காது, and second factor it moves in an elliptical orbit. and இதுல ஒரு planet இருக்குன்னா it will be in spherical in shape. ஸ்பெரிக்கல். ஸோ நம்மளோட எர்த் என்ன ஷேப்ல இருக்கு, நார்மலி சொல்லுவோம் எர்த் ரவுண்ட் இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் நாட் ரவுண்ட், ரவுண்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி இந்த ஜீரோ மாதிரி இருக்கிறது. அண்ட் ஸ்பெரிக்கல் இப்படி நார்மலி பெருசா கொஞ்சம் ஸ்பியர்ஸ் ஷேப்ல இருக்கும். பல்ஜி அந்த ஆரஞ்சு இருக்கு இல்லையா, நார்மலி ஆரஞ்ச் சாப்பிடுவோம். ஸோ அந்த ஆரஞ்ச் ஷேப் இஸ் பல்ஜி ஷேப், இட்ஸ் நாட் ரவுண்ட், இட்ஸ் பல்ஜி. ஸோ நார்மலி வாட்ஸ் தட் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்ல இது சரவுண்ட் ஆகும் அண்ட் இது ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்ல இருக்கும். ஸோ டூ மேஜர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். இஃப் திஸ் இஸ் த சன், சன் ரவுண்டில் தான் இருக்கும். த பிளானட்ஸ் வில் சரவுண்ட் தி சன், வில் ரிவால்வ் அரவுண்ட் த சன் இன் அன் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட். அண்ட் இதோட ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இன் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப். ஸோ டூ மேஜர் இருக்கு. அண்ட் இதோட சோர்ஸ் லைட் பிளானட்ஸ் கிடையாது, பட் இதோட சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி, சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் எங்கேருந்து கிடைக்குது, ஃப்ரம் திஸ் சன். தட்ஸ் வை வி சே கி மெர்குரி இஸ் த ஹாட்டஸ்ட் பிளானட் அண்ட் நெப்டியூன் வந்து ஃபுல்லாக சில்லுன்னு இருக்கும். நம்ம ஷிம்லா விட இன்னும் கூலிங்காக இருக்கும். மீன்ஸ் ஃபுல் அங்கே சன்னோட எனர்ஜியை போய் ரீச் ஆகாது, லைட் ரீச் ஆகாது. ஸோ தே ஆர் ஹேவிங் நோ எனர்ஜி, நோ லைட், தே ரிசீவ் இட் ஃப்ரம் தி சன். அண்ட் செகண்ட், தே ரிவால்வ் அரவுண்ட் த சன் இன் அன் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட். அண்ட் தேர்ட், தே ஆர் வாட், ஸ்பெரிக்கல் இன் ஷேப், நாட் ரவுண்ட் இன் ஷேப். நம்ம வாட்ஸ் தட் ஆரஞ்சு எப்படி இருக்கணுமோ அதே மாதிரி கீழே மேலே பல்கியாக இருக்கும், பல்ஜியாக இருக்கும், அண்ட் தென் இந்த ஷேப்பில் இருக்கும். அண்ட் தேர்ட் திங் இஸ் ஹைட்ரோஸ்டேட்டிக் பேலன்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை ஹைட்ரோஸ்டேட்டிக் பேலன்ஸ்மா, பேர்லேயே இருக்கு ஹைட்ரோஸ்டேட்டிக். ஸோ வாட் இஸ் ஹைட்ரோஸ்டேட்டிக் பேலன்ஸ்? ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கா. ஸோ நார்மலி சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆர் ஹைட்ரோஸ்டேட்டிக் பேலன்ஸ் இது எல்லாம் உங்கள் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ரிலேட்டட். ஸோ நார்மலி நம்ம சொல்கிறோம் த எர்த் இஸ் ஸ்பெரிக்கல் இன் ஷேப், ரைட். அண்ட் இந்த எர்த்தில் 97% வந்து வாட்டர் தான் ஃபில்ட் ஆயிருக்கு. பசிபிக் ஓஷன், அட்லாண்டிக், இந்தியன் ஓஷன்ஸ், சதர்ன் ஓஷன், ஆர்டிக் ஓஷன் அப்படின்னு சொல்லி மோர் தேன் 97% யூ ஆர் ஹேவிங் வாட்டர். அண்ட் 3% போர்ஷனில் தான் உங்களுக்கு லேண்டே இருக்கு, ரைட். ஸோ இந்த 97% வாட்டரில் வாட்டர் எப்படி இப்படி நிற்குமா, ரவுண்டுன்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ ரவுண்டில் இங்கே ஆர்டிக் ஓஷன் சொல்கிறீங்க. ஸோ ஆர்டிக் ஓஷனில் இருக்கிற தண்ணி கீழே விழுந்து வரக்கூடாதா? ஸோ நார்மலி எப்போவுமே எப்படி இருக்கும், ஒரு கிளாஸில் இப்படி வாட்டர் வைக்கலாம், கிளாஸை நீங்கள் சுற்றிட்டே இருந்தீங்கன்னா தண்ணி கீழே தான் விழுக செய்யும். அதே மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல எப்படி தண்ணி தேங்கி மீன்ஸ் வாட்டர் எர்த்தில் ஓஷன்ஸில் எப்படி இருக்குதுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் திஸ் ஹைட்ரோஸ்டேட்டிக் பேலன்ஸ். அண்ட் ஏன் இந்த பேலன்ஸ் அண்ட் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னா sorry, because of this gravitational force. So gravity is what, they are attached in sense attracted towards the earth. So அந்த ஐன்ஸ்டீனோட தான் ஆப்பிள் ஏன் கீழே விழுதுன்னா டியூ டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். ஏன் நம்ம எர்த் நிலத்தை லேண்டை டச் பண்ணி இருக்கோம், நம்ம ஏன் பறக்க மாட்டேங்கிறோம்னா டியூ டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். அதே மாதிரி பிளானட்ஸ்க்கு ஸ்பெசிஃபிக்கலி they are having a force known as gravitational force, and in the gravitational force hydrostatic balance. Hydro means water, static means stable, which means whatever the water bodies in your earth is having அது ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சுக்குது in spite of this nature. So normally I think ஹபிள் தான் இருந்தாரு, எட்வின் ஹபிள் தான். they said earth ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்ல கிடையாது, இது வந்து ரெக்டாங்குலர் ஷேப்ல இருக்கு, ரைட். பாயிண்ட் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டின்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ அந்த சிங்குலாரிட்டி பேசிஸ்ல சொல்லுவாரு கி எர்த் வந்து இந்த ஸ்பெரிக்கல் ரெக்டாங்குலர் ஷேப்ல இருக்கு. அண்ட் இதை நம்பி தான் அலெக்சாண்டர், அவர் வந்து யூரோப் தானே மெடிட்டரேனியன் சீல வருவார். ஸோ ஹி தாட் கி மெடிட்டரேனியன் சீ தான் அங்கே தான் ரைஸ் ஆகுது சன், அண்ட் இந்த சைடு ஈஸ்டர்ன் சைடு வந்து சன் மறையுது அப்படின்னு சொல்லி நார்மலி அவருக்காக ஸ்டார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு அவர் பிறந்திருக்கிற இடம் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஏஷியா,
ரைட். அவருக்கு வந்து ஜப்பானுங்கிற கண்ட்ரி, அமெரிக்காங்கிற கண்ட்ரி இருக்குதுன்னுலாம் தெரியாது. அதனால தான் அவர் சொல்லுவாரு, ஆஃப்ரிக்கா, ஒட்டமான் இது எல்லாமே கான்க்வெர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்தியா பக்கம் வருவாரு. அண்ட் ஹி வாஸ் லைக், இந்தியாவை கான்க்வெர் பண்ணிட்டோம்னா ஐ வில் பி தி கிங் ஆஃப் தி வேர்ல்ட். நான் தான் ராஜா, வேர்ல்டு ஃபுல்லா என் பக்கம் தான். பிகாஸ் அந்த டைம்ல இன்வென்ஷனே இல்ல. நோ ஒன் வாஸ் நோயிங் கி எர்த் இஸ் ஸ்பெரிக்கல். எல்லாத்துக்கும் என்ன, எர்த் ரெக்டாங்குலர் ஷேப்ல தான் இருக்கு. நார்மலி இங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா வேர்ல்டு இங்க தான் எண்ட் ஆகும் அப்படின்னு இருக்கும். மெடிட்டரேனியன் இன்னும் அவங்களுக்கு என்ன, எர்த் சன் எங்கிருந்து வருதுன்னா மெடிட்டரேனியன் சீலேருந்து தான் சன் ரைஸ் ஆகுமாமா. இந்த மாதிரி திங்கிங் அவங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கவரி அப்போ ஆகல, லேட்டர்லி தான் போக போக டிஸ்கவரி ஆச்சு. ஸோ ஒன் ஆஃப் த அனதர் ஃபீச்சர் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் திஸ் எனர்ஜி அண்ட் திஸ் எலிப்டிக்கல் அண்ட் ஸ்பெரிக்கல், தேர்ட் அவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக் என்னன்னா ஹைட்ரோஸ்டேட்டிக் பேலன்ஸ் இருக்கும். ஸோ மற்றதுக்கெல்லாம் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது, ரைட். ஸோ வாட்டர் பிளானட்ஸ், மற்ற பிளானட்ஸ்ல இப்போ சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வாட்டர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்குமா, ஐஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் இருக்குமா. பட் இந்தியா இன் சென்ஸ் எர்த்ல ஸ்பெசிஃபிக் என்ன இருக்கு, திஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பிளஸ் ஹைட்ரோஸ்டேட்டிக் பேலன்ஸ் இருக்கு. வாட்டர் பேலன்ஸ் பண்ற ப்ரெஷர் நம்மளுக்கு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குது, ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி திங். அண்ட் அனதர் திங், அண்ட் இந்த தேர்ட் த்ரீ திங்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ இந்த த்ரீ திங் இஸ் அப்ளிகபிள் டு ஈவன் ப்ளூட்டோ. ஒன்லி ஒன் திங் ப்ளூட்டோக்கு இல்லை, அண்ட் தட்ஸ் வை ப்ளூட்டோ இஸ் நாட் அ பிளானட். அதை சொல்லிட்டாங்க. ஸோ வாட்ஸ் தட்னா நெய்பர்ஹுட். நம்ம சொல்லும்லையே பக்கத்து வீட்டுக்காரிங்க, அதே மாதிரி தான் பிளானட்ஸ்க்கும் பக்கத்து வீடுன்னு ஒன்று இருக்கு, நெய்பர்ஹுட்னு ஒன்று இருக்காங்க. ஸோ நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் அவர் பிளானட் ஷுட் பி கிளியர், விச் மீன்ஸ் மெர்க்குரியோட நெய்பர்ஹுட் யாரு, வீனஸ். வீனஸ்க்கு யாரு, வாட்ஸ் தட், மெர்க்குரி வீனஸ். எர்த் இருக்கு, எர்த்துக்கு மாஸ், ஜூபிட்டர், சாட்டன், யுரேனஸ், நெப்டியூன். ஸோ நெப்டியூன் பக்கத்துல ப்ளூட்டோ இருக்கு. ப்ளூட்டோக்கு அப்புறமா யார் இருக்கு நம்மளுக்கு தெரியுமா, நோ. ஸோ நெய்பர்ஹுட் உங்களுக்கு கிளியரா தெரியணும். ஏன்னா நெய்பர்ஹுட் இருக்கிறதுனால யூ வில் பி நோயிங் இந்த சைடு உங்களுக்கு என்ன இருக்கு, டு தி லெஃப்ட் அண்ட் டு தி ரைட். ஸோ அது கிளாரிட்டி இருந்தால் தான் இட் வில் பி நோன் ஆஸ் அ பிளானட். அதர்வைஸ் இது பிளானட்னு சொல்ல முடியாது. அண்ட் ஏன் நெய்பர்ஹுட் பாலிசி கொண்டு வந்திருக்காங்க, பிகாஸ் இட் ஷோஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் தி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், ரைட். ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு பிளானட்டுக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். கேஸஸ் எல்லாமே அக்யூமுலேட் பண்ணி ஒரு இடத்துல யார் வச்சிருக்கா, கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். இப்போ தான் பிளானட்ஸில் பார்த்துட்டு வந்தீங்க, ரைட். எல்லா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்ல தான் ஆல் பிளானட்டெசிமல்ஸ் குட்டி குட்டியாக இருக்கிறது ஒரு பிளானட்டாக பெரிய பிளானட்டாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி ஹீ இஸ் சேயிங் த ஃபோர்த் பாயிண்ட் இஸ் தே ஷுட் ஹாவ் அ பிளானட் இருக்குன்னா அவங்களோட நெய்பர்ஹுட் கிளியராக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அவங்களுக்கு நெய்பர்ஹுட் இல்லைன்னா இட் இஸ் நாட் அ பிளானட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கிளியராக இருக்கும், எலிப்டிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குது, சன்லேருந்து எனர்ஜி இதெல்லாம் கிடைக்குது, ரொம்ப கிடைக்கல பட் கம்மியாக ஓரளவுக்காவது கிடைக்குது. அண்ட் ப்ளஸ் வாட் தட் ஹைட்ரோஸ்டேட்டிக் பேலன்ஸ்லாம் இருக்குது. பட் என்ன அவங்களுக்கு இல்லைன்னா இந்த நெய்பர்ஹுட் அவங்களுக்கு இல்லை, பக்கத்தில் யாருமே இல்லை. பக்கத்தில் இல்லைன்னு மீன்ஸ் இவங்களோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ. சப்போஸ் ப்ளூட்டோக்கு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருந்திருந்தா பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு பிளானட், அவங்களோட பிளானட்டெசிமல்ஸ், கிளவுட்ஸ், கேஸஸ் இது எல்லாம் ஏதோ ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி இருந்திருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் தி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அவங்களுக்கு நெய்பர்ஹுட் கிளியர் இல்லை. அண்ட் நெய்பர்ஹுட் இல்லாதனால வி கேன் சே தட் ப்ளூட்டோ இஸ் நாட் அ பிளானட். அது என்ன கேட்டகரியில் வச்சிட்டோம்னா டுவார்ஃப் பிளானட்டுங்கிற கேட்டகரியில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இட் இஸ் இன் தி குயிப்பர் பெல்ட், KUIPER பெல்ட். ஸோ குயிப்பர் பெல்ட் எதை சொல்லுவோம்னா நார்மலி நெப்டியூன் இருக்கு இல்லையா. ஸோ நெப்டியூனுக்கு இருக்கு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், அதனால இது பக்கத்தில் ஒரு ப்ளூட்டோங்கிற பிளானட், டுவார்ஃப் பிளானட் இருக்கு. சப்போஸ் இந்த பிளானட்டும் இல்லை, ப்ளூட்டோவை அவங்க கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் மூலியமாக இல்லாமல் இருந்திருந்தா this Neptune will also be not a planet, right. So Neptune அப்புறமா வந்திருக்கிற பாடி நார்மலி திஸ் இஸ் மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த், மாஸ் இருக்குன்னா மாஸ்க்கு ஜூபிட்டருக்கு நடுவில் வி ஆர் ஹேவிங் அ பெல்ட் நோன் ஆஸ் ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட், ரைட். ஸோ எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட் எந்தெந்த பிளானட்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்குது. ஸோ எர்த்துக்கும் மாஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற பெல்ட் பேர் ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட்னு சொல்லுவோம். அண்ட் இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ்லாம் எங்கேருந்து வந்திருக்கு, சேம் இந்த பிளானட்டெசிமல்ஸ் விச் ஆர் நாட் ஹேவிங் தட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் கான்ட்ராக்ட் ஆகி பிளானட் ஃபார்ம் பண்ண முடியாத குட்டி குட்டி கேஸஸ் தான் இந்த ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் மாஸ் we are having Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. ஸோ நெப்டியூனுக்கு அப்புறமா இருக்கிற ஏரியாஸை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா குயிப்பர் பெல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் குயிப்பர் பெல்ட்டோட சர்டைன் டிஸ்டன்ஸ் போனதுக்கு அப்புறமா
there is something called perihelion and aphelion. ஸோ பெரிஹீலியன் அண்ட் அப்பிஹீலியனுக்கு அப்புறமா காமெட்ஸ்னு ஸ்டார்ட் ஆகும், COMETS. ஸோ நிறைய டைம் நியூஸில் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க, காமெட்ஸ் நம்ம சன்னை இடிச்சிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கு, எர்த்தை டச் பண்ணிட்டு போகும், அப்படி இப்படி நியூஸ் வரும், ரைட்? ஸோ காமெட்ஸ் இந்த குயிப்பர் பெல்ட் தாண்டி காமெட்ஸ் வருவாங்க. அண்ட் அந்த காமெட்ஸ் இருக்கிற ஏரியா, திஸ் ரீஜன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஊர்ட் கிளவுட், WORT CLOUT, not cloud, this is T, ஊர்ட் கிளவுட். ஸோ எக்ஸாமில் என்ன கொஷின் வரும், குயிப்பர் பெல்ட்டில் என்ன இருக்கு? ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் ப்ளூட்டோ இன் தட் குயிப்பர் பெல்ட் அண்ட் சம் மீட்ராய்ட்ஸ்லாம் அங்கே இருக்கும், பெரிஹீலியன் அப்ஹீலியன் இருக்கும். காமெட்ஸ் எங்கே இருக்குது? ஸோ காமெட்ஸ் உங்களுக்கு ஊர்ட் கிளவுட் ரீஜியனில் இருக்கும். ஸோ ஊர்ட் கிளவுட் எங்கே இருக்குன்னா இட் இஸ் அவே ஃப்ரம் தி குயிப்பர் பெல்ட், ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி பேசிக் ஃபேக்ட்ஸ் எக்ஸாமில் கேட்குறது. ஸோ டைம். ஸோ ஓகேம்மா, டுமாரோ நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பிளானட்ஸ் பற்றி ரைட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஃபர்தர் ஒரு வாட்ஸ் தட் அட்மாஸ்பியர், ஹைட்ரோஸ்பியர், லித்தோஸ்பியர் என்ன இருக்குன்னு சம் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான். We will cover it and then we will move to the interior structure of the earth. So interior structure-ல normally soil, சீமா, knife plus what's that other things எல்லாமே எப்படி ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கு, volcanoes, earthquakes, எப்படி நம்ம P waves, S waves ஸ்டடி பண்ணுவோம். ஸோ ஆல் தஸ் திங்ஸ் we will study it tomorrow. ஸோ இது வரைக்கும் கிளியராப்பா? இது உங்களோட புக் நார்மலி இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி கிளாஸ் 11 புக் இருக்கும், அதோட லெசன்ஸ் தான் அப்படியே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபேக்ட்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ் அந்த புக்கில் அந்த புக்லேருந்து எடுத்தது தான். ஓகேவாப்பா? ஸோ வேணும்னா நீங்கள் அந்த புக் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிக்கலாம். கேரளா அண்ட் தமிழ்நாடுவோட நேஷ்னல் பார்க்ஸ் பார்த்துட்டு வந்திருக்கீங்களாப்பா? ஸோ டோட்டலி 103 நேஷ்னல் பார்க்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இட் ஷுட் பி ஆன் தி டிப் ஆஃப் யுவர் டங், எந்த நேஷ்னல் பார்க் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குன்ட்டுன்னு. யாராவது சொல்ல முடியுமா கேரளாவில் என்னென்ன நேஷ்னல் பார்க் இருக்கு? நிர்மலா, யா சொல்லுங்க. சில்வர் வேலி நேஷனல் பார்க். ஓகே. சைலண்ட் வேலியா சில்வர் வேலியாப்பா? எஸ், சைலண்ட் வேலி. எரவிக்குளம் நேஷனல் பார்க். வெரி குட். ஆனைமுடி ஷோலா. ஆனைமுடி ஷோலா. மதிகெட்டன் ஷோலா. மதிகெட்டன் ஷோலா. பெரியார் நேஷனல் பார்க். பெரியார் நேஷனல் பார்க், ரைட். அண்ட் தமிழ்நாடு ஓடுது? கிண்டி நேஷனல் பார்க். ஓகே. முக்குர்த்தி நேஷனல் பார்க். முக்குர்த்தி நேஷனல் பார்க். இந்திரா காந்தி நேஷனல் பார்க். எஸ், இந்திரா காந்தி. ஸோ திஸ் இந்திரா காந்தி நிறைய சொல்லுங்க நெக்ஸ்ட் சொல்கிறேன். முதுமலை. முதுமலை நேஷனல் பார்க் அண்ட் கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் மெரைன் நேஷனல் பார்க். கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் மெரைன் நேஷனல் பார்க், ஓகே. ஸோ திஸ் இந்திரா காந்தி நேஷனல் பார்க் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதே நேமில் இந்திரா காந்திங்கிற பேரில் ஆந்திர பிரதேஷ்லேயும் உங்களுக்கு சம் கிடைக்கும், மகாராஷ்டிராலையும் கிடைக்கும், சத்தீஸ்கர்லையும் கிடைக்கும், ஜார்க்கண்ட்லையும் கிடைக்கும். ஸோ எங்கே எந்த நேஷ்னல் பார்க்கு இந்திரா காந்தினே இருக்கும், சம் பிளேசஸில் காந்தின்னு மட்டும் இருக்கும், சம் பிளேசஸில் சஞ்சய் காந்தியை கூட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில் இதே நேம் பேசிஸில் கொஞ்சமாக ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும். ஸோ நேஷ்னல் பார்க்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எப்படி பார்க்க போகிறோன்னா, லெட்ஸ் கம்ப்ளீட் த நேஷ்னல் பார்க், தென் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ், தென் ராம்சர் சைட்ஸ், இந்த மாதிரி டெய்லி ஒவ்வொரு 2 ஸ்டேட்ஸ் அப்படியே கவர் பண்ணிகிட்டே போனோம்னா அட் தி எண்ட் இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு டிப் ஆஃப் த டங்கில் இருக்கும், ரைட்? ஸோ இதே இன்க்ளூஷனில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைலண்ட் வேலி நேஷ்னல் பார்க் இப்போது கேரளாவில் இருக்குன்னா எனி ஆஃப் தி அனிமல்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் ஃபேமஸாக இருக்கணும், நாட் நீடட். பட் இப்போ காசிரங்கா இருக்கு, அங்கே 1 ஹார்ன் ரைனோசரஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ். அதே மாதிரி முக்கூர்த்தி இருக்கானா அங்கேயும் சம்திங் ஃபேமஸ் இருக்கு, ஐ எம் ஜஸ்ட் ஃபர்கெட்டிங் தியர் நேம். ஸோ அங்கே ஏதாவது நீங்கள் சர்ச் பண்ணி ரைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அங்கே ஏதாவது ஒரு அனிமல் ஃபேமஸாக இருக்கா, இல்லை அங்கே ரீஹாபிலிட்டேஷன் ப்ரோக்ராம் ஏதாவது பண்ணியிருக்கோமா, இல்லை வேறு ஏதோ ப்ரோக்ராம்ஸ் அது ரிலேட்டட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா. ஸோ ஒரு கிளான்ஸ் மட்டும் விட்டிங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி, எக்ஸாம்ஸ்க்கு ஈஸிலி கேட்சப் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? ஸோ டுமாரோ ஜஸ்ட் சி கர்நாடகா அண்ட் ஆந்திர பிரதேஷ். ஸோ 2 பார்த்தாலே போதும், கர்நாடகா அண்ட் ஆந்திர பிரதேஷ். ஸோ முடிஞ்சால் 2 மேப்ஸ், 1 மேப்பில் 103 பிளேசஸ் மார்க் பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட், அதனால 2 மேப்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. half of the ஸ்டேட்ஸ்க்கு ஒரு மேப் அண்ட் another half of the ஸ்டேட்ஸ்க்கு another மேப். அண்ட் முடிஞ்சால் அது உங்கள் இது ரூமுக்கு முன்னாடி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா டெய்லியும் பார்த்துட்டு இருந்தால் ஃபுல்லாக செட்டப் ஆகிடும், ரைட்?
ஸோ அண்ட் ஒன் ஃபெஸ்டிவல் பற்றி உங்களுக்கு கேட்டிருந்திருப்பேன். ஃப்ளோட்டிங் நேஷ்னல் பார்க் பார்த்துட்டு வந்தீங்களாப்பா? ஐ ஃபர்காட் டு ஆஸ்க் யூ. வாட்ஸ் தட் ஃப்ளோட்டிங் நேஷ்னல் பார்க் நேம்? It's in Manipur. Any idea? ஸோ டுமாரோ பார்த்துட்டு வாங்க. அண்ட் ஃபெஸ்டிவல் பார்த்துட்டு வந்தீங்களா நாகாலாண்டோடது? ஸோ நோ இஷ்யூஸ். நாளைக்கு இந்த ஃப்ளோட்டிங் நேஷ்னல் பார்க் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் நாகாலாண்டில் என்ன ஃபெஸ்டிவல் மெயின்லி ஹெச்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ வாட்ஸ் தட், ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் இட் அவுட். அண்ட் ஆந்திர பிரதேஷ் ப்ளஸ் கர்நாடகாவோட நேஷ்னல் பார்க்ஸ் ஜஸ்ட் ரீட் இட். அண்ட் ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இருந்தால் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களாப்பா?